kuokoya kirima-inĩ nĩũthiĩ wĩtheretie kĩrĩma-inĩ nĩguo itũũra mbere ya Ngai mwene hinya.
gasumanite kuri we wega no tugindĩrĩcio gasumanite kuri we gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho yakwa
nikio gikeno kiagaga nyumba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo nikio gikeno nyumba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya
Igatiga kuga wegai Mare mothe utikire baba Ikariganĩrwo na Tuge igatiga kuga ore mwega igatiga kuga wĩ Ngai Jesu marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ikariganĩrwo na Tiga wale mwana kũkĩtwo werĩra Ucia ngoro yakwa Nishikia motire Tiga wa jaragĩria Gatĩra gatĩrĩ Mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega Ai Igũrũ rĩa maũndũ mothe Karia matuine na hanokie nĩ thitĩji njoke njikie guoko mũhuko na hanokie nĩ thitĩji njoke njikie guoko mũhuko ndore kana nĩ ndĩte tigiti tondũ nĩ ũrĩte mbĩa ya matuine tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na metoke thakame ate mataga yomeya na thakame ya na thakame murate onio pia kwa igore tothiteji Masugwa marigo na ndimo Roroka na waya mang'otore Hũthĩra tigiti wa matu-inĩ Gwĩthoko hingũrĩtwo thitĩnji Iti macungwa marigo na ndimo Roroka na waya mang'otore Hũthĩra tigiti wa matu-inĩ Ũyũ mwĩtĩo na gĩcambio Icio no maikania cia saitani Roroka na warĩa tigiti Mbea tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ na mĩtũkĩ gĩtherio meya na thakame mũrateo nĩo mbĩa yomeya thakame mũrateo nĩo mbĩa gĩtherio meya na thakame mũrateo Weniwe gĩtũmi kĩa ngoro ndĩ muoyo Weniwe gĩtũmi kĩa ngoro ndĩ muoyo
mwaka Anani athiaga gũtwarĩra mwana Samueli gakuo ũikĩoneki gĩa ũirai araia Anani athiaga Samueli gakuo ũikĩoneki gĩa ũirai araia Anani athiaga Samueli gakuo
Oi na ningĩ nĩ ũĩ oi mũromo wa gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. oi kĩrathimo gĩakwa gĩ Ngai no are njĩra yothe akĩenda ni bata nĩkĩkinyĩre oi na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Akĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Joshua akĩrũgama kĩhĩta Niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Joshua akĩrũgama kĩhĩta Niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. akĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe Tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Oi. Ĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ kana kĩimba gĩake kĩrutwo nĩ nyamũ kana mũndũ mũira. Tũcomera mũndũ wa Ngai Ĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ kana mũndũ mũira. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai. ona inyuothe mwarega Ngai. Jesũ etagwo mũthamaki, Jesũ etagwo igongona. Roho mũtheru nĩ maĩ Oi magũtheragia andũ othe. Jesũ etagwo mũthamaki, Ngai etagwo igongona oi Roho mũtheru nĩ magũtheragia andũ othe. oi Ngai etagwo mũthamaki, Jesũ etagwo igongona. Roho mũtheru nĩ maĩ Oi magũtheragia
mũndũ tũragethe no agũkenagie na kũgocaga oi agũkenagie na kũgocaga ihoya rĩkũ mwathani wakwa nĩ ũndũragia rĩwe baba eheja ũgĩ wakwa mwathani nĩguo nyonagio tu oi nĩguo nyonagio tu Nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa roho yangu yote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nigwedete Yesu wako, nigwedete, nigwedete na ngoro yakwa yothe, nguciragia ũtukũ na mũthenya, nigwedete Yesu wako, nigwedete, nigwedete Yesu wako, nigwedete, nigwedete na ngoro yakwa yothe, nguciragia ũtukũ na mũthenya, nigwedete Yesu wako, nigwedete na cia thĩ fashoni cia dunia, tekere gũthingate, nigwedete Yesu wakwa, nigwedete, nigwedete Yesu wakwa, nigwedete, nigwedete na ngoro yakwa yothe, nguciragia ũtukũ na mũthenya,
nigwedete Yesu wako nigwedete
Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante kwa wema wako na nguvu zako. Asante kwa ajili ya ibada ya siku leo, ni ibada ya kufana. Baba, tunapoendelea na kufungua Jehova haya madhabahu, uwepo wako uonekane na nguvu zako zionekane, na unene nasi kwa njia kubwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. So to provide your praise, we go to moja tu kwa kuabudu, halafu bishop ataendelea from there. Yeah.
you glory and honor. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Naomba tuingie tukimwambia Bwana. Amen. Father, we pray, we sanctify this place. We sanctify this area, Father, for God's glory. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Tutakuwa tunarudia maneno haya. We dedicate this house. Maneno haya peke yake. We dedicate this house. Nitatumia maneno ya Kiingereza, nanyi mtakuwa mnarudia kwamba tunaweka wakfu nyumba hii. Kama utatumia maneno ya Kiingereza, unaweza tumia Kiswahili useme we dedicate ama tunaweka wakfu nyumba hii. Hapo ni sawa? Tunaweka wakfu nyumba hii ama we dedicate this house. So to the glory of God the Father, creator of heaven and earth, to the glory of God the Son, redeemer of the world, to the glory of God the Holy Spirit, sanctifier of the faithful, then the congregation says, we dedicate this house. Can you see that? Dedicate. And I'll repeat again. To the glory of God the Son, redeemer of the world, to the glory of God the Holy Spirit, sanctifier of the faithful, the congregation says, we dedicate this house. To the worship of God in prayer and the praise, for the preaching of the everlasting gospel, for the celebration of the holy sacraments, the congregation says, we dedicate this house. For the comfort of all who mourn, for the strength to those who are tempted, for light to those who seek God's way, the congregation says, we dedicate this house. For the allowing of family life, for teaching and guidance of the young,
For the perfecting of the saints, the congregation says, we dedicate this house. For the conversion of sins, for the promotion of righteousness, for the extension of God's kingdom, the church says, we dedicate this house. In the unity of the holy Christian faith, in the bond of Christian fellowship, in charity and goodwill to all, the church says, we dedicate this house. In gratitude to all those who love and serve the church. In loving memory of the saints who have finished their course, in the hope of eternal life through Jesus, our Lord and Savior, the church says, amen. Let's close our eyes and pray. Tufunge macho yetu tuombe. Lord, let your eyes be upon this house that your people are built by your strength. Day and night, let your ears be open to receive the prayers of your children that they will offer in this sanctuary. Lord, as they come to kneel down, we pray that your ears will be attentive to them as they cry to you. As barren women come before you, Lord, to pray for children, we pray that, Lord, you hear their prayer and answer them, oh Lord. As the young come to church to pray for jobs, let your ears be attentive to them, oh God. As people come to cry to you because of marital challenges, we pray, Lord, as they kneel down in this altar, let your ears be attentive to them, O God of glory. May your rich blessings be upon this building. God, we pray, let your rich blessing be upon this building. God, we dedicate it to you today. The Lord, it will serve your purpose and nothing else, O God. Grant the people that will assemble this place and elsewhere the righteousness that you desire to be upon your people. Let the saints that gather this church day after day, Sunday after Sunday, rejoice in the glory of your salvation, O God. As they pray for the extension and enlargement of their territory, we pray the Lord will give them favor. We pray that God, eastwards, westwards, northwards and southwards, Father, extend them. Extend them. We pray, Lord, for the servants that will stand on this podium to share your word. Give them revelation. Revelation of your word be upon them, O God. This is our prayer to you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit we pray. Amen. 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 God bless you. Tunaomba tuketi. Nite the overseer, Reverend Kevas aje. Dear ones, as I invite Reverend, my prayer is wote ambao watakusanyika kwa madhabahu haya, may God be glorified in their lives. Mungu atukuzwe na tabia ya wote ambao watakuwa wakimwabudu mahali hapa. May God give his servant, the pastor that will minister in this church, Pastor Mwaura, and the other leaders that will serve with him, Mungu awapatie neema ya kutosha wanapotumika kwa madhabahu haya. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Amen. I want to pray for those who walihusika kujenga. Si kama kuna fundi yeyote ambaye alihusika kujenga kwa hapa. Pastor Mwaura, kuna mafundi hawako? Anjafika tutawatambua baadaye. Let me invite the overseer. Thank you so much. Karibu sana Bishop. Okay, thank you. Karibu sana overseer. Praise God. Bwana asifiwe sana. Salimia mwenzako, mwambie hii ni siku ya kufana sana.
na hapa madhabahu Mungu amejitengea, na ndiposa tuko hapa ili tukue na wakati mzuri sana na Mungu atunenee. Na kwa maana najua kwamba hatujasifu, nataka niite Shamga Mburu akuja hapa, then atakuwa na wakati wa kutuongoza kwenye kipindi kinaendelea ili tuabudu Bwana dakika kadhaa, alafu tusifu Mungu. Then after that ataita the pastor ambaye ako hapa na atakaribisha wageni, then from there tutaendelea. Kwa hivyo karibuni sana watu ambao wako hapa, watumishi ambao wako mahali hapa, tuko na wakati wa kujuana. Thank you so much Bishop, karibu sana. Ni Bishop ambaye ametusaidia sana hapa, tukiwa na Pastor Mwaura wakati tulikuwa tunanunua hapa. Thank you so much. Tupige even na wa Bishop makofi mazuri sana. Na we thank God. Hao wengine tutazidi kujuana zaidi na nitakuja kujulisha hao watu wakati ukifika. Thank you so much. Wacha tupigie Shamga makofi akuja tuelekeze kwenye kipindi cha kumsifu Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Our bishop, our overseer, our reverend, our pastors, Church of Christ, praise the Lord. Hallelujah. Wala ambao tuko nyuma, just come forward. Songe mbele. Kama unajua kuna nafasi, kuna an empty seat, just come forward. Hallelujah. Hey, tusonge tu mbele tafadhali ili tukaweze kuwa na muda mzuri wa kumwabudu Bwana. In the name of Jesus. Wala ambao songa tu hapa, our sister. It's good to obey the voice of God. Songe tu mbele kindly. Kama kuna empty seat, make sure kuna kiti iko empty mbele yako. Wala ambao sister, songa tu hapa mbele. Kuna watu wengi wanakuja sana from different parts of this country. Amen. Hallelujah. Wale ambao tuko pale nyuma, tusonge mbele tafadhali. Songa mbele. Wale ambao tuko pale, songa mbele. Alafu tusimame, let us be on our feet. Let us be on our feet. Napokaribisha kikundi cha waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Psalms 122, the Bible says, I was glad when they told me to go unto the house of God. Hallelujah. How many are glad to be in the house of God? If you are glad to be in the house of God, give a shout of a praise. Give a shout of a praise. Come on, church, you can do better than that. Give a shout of a praise. 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 Amen. Lift up your hands before our Father and begin to pray in the Spirit. Just begin to flow in the Holy Ghost. In the name of Jesus, dear Father, I desire an encounter. I desire an encounter. You can never be in the house of God and remain the way you came. Just begin to pray in the Spirit. Begin to flow in the Holy Spirit in the mighty name of the Lord Jesus. Open up your voice right now. Whenever two gather in the name of the Lord is in their midst. We acknowledge the presence of Yahweh, the presence of Elohim, the presence of Adonai, the presence of our Father. Just begin to pray. You are in your Father's house. You are in your Father's house. From the sanctuary He shall send forth His help. Repekatanto, repapapa, repakadaraste, etozebekadilapa, repakatamande, repravalakada, repakatande, haramalamabosha, repakata, repakatama, rebekadila, haramakalamande, harapaka, repakata, 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 repalamanabosha. Begin to flow in the Holy Spirit. Open up your voice and be a Mungu. Father, I desire to encounter you. My God, the eyes of God are open, the ears of God are open to the prayers that shall be open on this altar. We are praying to the God. We are talking to your Father.
He's listening to your words. He's listening to your declaration. As you're praying, Lord, I desire to encounter you from the sanctuary. He shall send forth his help. Lord, I receive the help of God. I receive the help of God. I receive the help of God from the sanctuary. I shall send forth my help. Lima kadababa, epakataba, epakara, epakalamandia, epakaraya, epakara, epakalamandia, epakarama. Fly in the Holy Spirit. Fly in the Holy Spirit. Let there be a move of God. The outpouring of the Holy Spirit. Begin to pray. Begin to pray. They were gathered in Jerusalem, and the Spirit of God came upon them, and they began to speak in tongues. We are speaking in tongues. The power of God came upon them, and they became witnesses in Jerusalem. They were in the house of God. Epakadania, epakata, epakalamania, eprelikoda, emanandose, 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 emanazobe, epakata. Praise, 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 praise. Out of my belly shall flow rivers of life. Praise. Jesus, we worship you. We give you glory and honor, Lord. You deserve the praise, Lord. You deserve the worship. There's no one like you, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega.
mwema kwangu Bwana, ninakushukuru, ninakutukuza kwa umbali umenileta Bwana. Ninalinua jina lako Bwana kwa wema wako juu ya maisha yangu. Wewe ni mwema kwangu, wewe ni mwema kwangu, nakushukuru Bwana. Nalinua jina lako, nimeona wema wako kwangu, tumeona uaminifu wako Bwana, tunakuabudu Yesu. Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Wewe ni mwema kwetu Bwana. Wewe ngai, onene
Wapi makofi na shangwe kwa Bwana Yesu? Situmshangilie Bwana tena kwa shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si hata sisi tunapokea hii neema ya kujenga. Haleluya. Hata sisi tumepokea hii neema. Amen. Nataka tuimbe wimbo moja ndio tuingie kwa praise. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Henderea Israeli manyiteto memegwate harama manyitete memeraga toinere inyembo iria mwainagera ngai wanyu henderea mwareore motokenie Mameraga toinere mwainagera ngai wanyu henderia marahore mutogenie kemutoe ngai wito timoema oyataye Wapi shangwe na vigelegele? Hallelujah. Give your neighbor high five. Wow, mwambie karibu sana. Mwambie you look smart. You are fearfully wonderful made. Hey! Hey! Hey!
space. I want to dance for my God. Oh. Hallelujah. Listen to Jesus. Inua mikono yako vizuri. Hallelujah. Nataka tufanye tu kitu kidogo sana. Haya. Nataka turuka kidogo. Nikisema simama pamoja, tunaruka. Simama pamoja. 1. Simama pamoja. 2 pamoja. 1 2. Simama pamoja. 2 pamoja. 1 2. Mtu kiburu natuguzia hivyo. Simama pamoja. 2 pamoja. 3 pamoja. Bado. Yeye ilikuwa homa hapa. Simama pamoja. 2 pamoja. 3 pamoja. 1 kushoto. 1 kushoto. 1 kulia. Simama pamoja. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele kwa Ende inagera gai wakwa. Inagera gai wakwa. Inagera gai wakwa. Natukoma komode. Inagera gai wakwa. Inagera gai wakwa. Inagera gai wakwa. Natukoma komode. Wabara gai wakwa. Wabara gai wakwa. Wabara gai wakwa. Natukoma komode. Wabara gai wakwa. Wabara gai wakwa. Kuna igoro. Wabara gai wakwa. Natukoma komode. Orogera gai wakwa. Orogera gai wakwa. Orogera gai wakwa. Natukoma komode. Orogera gai wakwa. Orogera gai wakwa. Orogera gai wakwa. Hallelujah. Natukoma komode. Ruka 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 ruka. Niego abararia gai wakwa. Abararia gai wakwa. Abararia gai wakwa. Atukoma kwa moja. Kushangwa na vigelegele kwa Yesu. Weka makofi yako pamoja.
ruka ruka usemeni Bwana Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana ruka 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 usemeni Bwana Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana inua mikono yako usemeni Bwana Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana inua mikono yako usemeni Bwana Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana wapi shangwe na vigelegele kwa haya 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 kila mtu ruka 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 wapi kelele tena kila msikio wapi shangwe kama bishop anacheza wewe ni nani haya twende kila mtu twende haraka haraka wapi kelele kwa wapi makofi kwa Bwana Yesu tu haleluya winuliwe mwana wa mabwana winuliwe umetenda mema winuliwe mwana wa mabwana winuliwe umetenda mema winuliwe mwana wa mabwana winuliwe umetenda mema winuliwe mwana wa mabwana haleluya
shangwe. Hallelujah. Inua mikono yako, lift up your hands before our Father. Ambia Bwana, there is none like you, Jesus. Just begin to pray to God. He bless you. Raise a voice in the place of prayer. Tell God, Father, there is none like you, Jesus. Oh, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Mwambie nitakaa nyumbani Mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Lift up your hand and begin to talk to God in the Holy Spirit. Mwambie Father, I've seen your goodness, oh God. There is none like you, Heavenly Father. There is none like you, Jesus. I desire to encounter you in this sanctuary. I desire to encounter you. Mwambie Father, I desire to encounter you. Don't you know I was in my Father's house? You are in your Father's house, my God. You are in your Father's house. Just begin to talk to Him. Have that conversation with Him. Mwambie Father, there is none like you, Jesus. I stand before your presence, oh God, just to receive your mercy, just to receive your help, oh God. There is none like you, Jesus. Somebody's praying in the Holy Ghost. Somebody's praying in the Holy Spirit. In the name of Jesus. Mwambie Father, there is none like you, Jesus. I desire to encounter you. I desire to encounter. Just pray in the Spirit. In the name of Jesus. Aliambia Solomon, my ears are open, my eyes are open to the prayers that shall be offered in this place. Solomon built a temple for God. He built an altar for our Father. My God, in the name of Jesus, this is just an altar of God. Just pray, Lord, and Lord, you may hear my prayer. Sepavalabia rebekedista bavate ramalakadasto bavi amanto zebekedia mante zapralikonafa emanista bavate rebekedista bavalakadia arabalakanasto bavikana amalia rozebeketa abaralia vosebeketi manta amali kovenda ibravakadasta. Raise a sound in the place of prayer. Raise a sound in the place of prayer. Just tell God, Father, I desire to encounter you in this sanctuary. I desire to encounter your power. I desire to encounter your grace. I desire to encounter your word. I desire to encounter you. My God, somebody's praying. You're praying in the name of Jesus. Don't be diverted. Just focus your eyes upon Jesus. He's the author and the finisher of our faith. My God is our refuge. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. He's the God that changes not. He's the way maker. He's a miracle working God. He's a morning star. My God is a great shepherd. My God is our deliverer. My God is our fortress. His name is Yahweh. He's the great I am. He's the rock of ages. He's the King of Salem. He's the covenant keeping God. He's Jehovah my healer. He's Jehovah my provider. He's Jehovah my deliverer. My God, He's Jehovah Shalom. He's Jehovah Makadeshka. He's Jehovah Elekepor. He's Jehovah Shinkon. He's Jehovah Osenu. My God, there is none like you, Jesus. Father, we bless you as a church. We bless you as a nation. We bless you as a new creation in Christ. Father, you're worthy of all the praise. You're worthy of all the adoration. My God, you're talking to God in the mighty name of the Lord Jesus. My God, raise a voice. Begin to travail and tell God, Father, I hunger for you. I hunger for you, Jesus. Lord, as I drink from this well, I will never thirst. As I drink from this well, I will never thirst. Aramakadabande, Repakalabaradista Baventa,
Ramakalanto sepele, Aramala kalabastebeka, Epravakanasto, Epravakalamante. When you drink from the well of Jesus, you'll never thirst again. The Bible says, when you hunger for righteousness, they shall be filled. I'm your Father. I desire to be filled. I desire to be filled. I desire to be filled. I desire to be filled with your fresh oil. My God is a Boshebekadia, Epravakalama, Epravakalandia. The Lord is my shepherd. My God, Epakatalabashta, Epravakalante. As the well is being stirred, I soak myself in that well to receive my healing. As this well is being stirred, Lord, I soak myself to receive my deliverance. And this well is being stirred, I soak myself to receive my breakthrough. This is just a well. It is a well of grace. My God, it is more than the healing pool. It is the well of Christ. And the one, as I walk into this well, as I dip myself into this well, Lord, Father, we thank you. Lord, we bless you, Jesus. We acknowledge your presence, oh God, in this altar. We acknowledge that this is your will, Lord. Father, we soak ourselves into this well to encounter more of you, Jesus, to launch to the deepest realms, oh God, to launch into your grace, Jesus. Thank you because of what you're doing in this service. Thank you because of what you have done. It is in Jesus' name we pray, believing, declaring it is done. And the church said, and the church said, and the church said, and the church said, give a shout of praise for Jesus. Celebrate our Jesus. Celebrate our Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 2 Bible inasema kwamba, didn't you know I'll be in my father's house? I'm in my father's house. I'm in my father's house. Hallelujah. Praise the Lord. So we bless the name of the Lord. We acknowledge the presence of God in this altar, the presence of the gift of rest in this place. I want to welcome the man of God, Pastor Mwaura, to come and proceed. Let's welcome the great man of God in the name of Jesus. Let's remember the great man of God. Karibu sana. God bless. Na abia neighbor umekaa kwa 700. Bwana tukuzwe. Na haya matendo ni ya 700. Bwana tukuzwe. Sita kuchokesha, lakini nitakupea history kidogo ya hii chacha mahali ambapo imetoka, na alafu tuweze kuendelea. Hii kanisa la CCI moja lilianzia 2020. Na hapo ndipo nisikia sauti ya Mungu na nikamwambia mchungaji wangu Reverend Kefas, fenye nimesikia. Akaniambia fenye umesikia fanya hivyo ambavyo Mungu amekwambia. Bwana tukuzwe. Na hapo nikachukua hatua ya kuja kutafutia Mungu mahali hapa. Na nilikuwa na shilingi 700 siku hiyo. Na jioni nikasunguka nikapata mahali pa kujenga madhabahu. Nikaenda nikamwambia Mungu, nimepata mahali pa kujenga madhabahu. Na saa hiyo nilikuwa nakuja maombi hapa juu. Na jioni kitu saa 11 nikapigiwa simu na mtu mwenye sijui. Akaniambia, pastor,
gari langu lilianguka na likaisha. Naomba useme tu neno. Nikasema tu neno. Hapo hapo akaniwekea kwa simu 60,000. Nikamwambia Mungu, zile pesa ambazo umepeana nikatuma tithe, alafu hizo zingine ndizo nilianzia nayo madhabahu. Bwana atukuzwe. Hizo pesa nikaenda pale nikalipa huyo mama zile pesa. Na Sunday yetu ya kwanza kanisa zikafungwa wakati wa COVID. Sunday ya kwanza watu walikuwa wanapita pale wanacheka, wanasema hebu angalia mtu anajenga kanisa wakati ambapo makanisa yamefungwa. Lakini hatukufujika moyo. Mungu akaendelea pamoja nasi na kanisa zikafunguliwa. Bwana atukuzwe. Na sasa hiyo hatuna mshirika hata mmoja. Bwana atukuzwe. Sikuwa na mshirika hata mmoja. Hata bibi yangu alikuja kama mshirika. Na ni vyema kusikiza sauti ya Mungu vizuri. Na hapo sitaelezea sana, ndipo palikuja mama mmoja kaniambia, pastor, unaweza tupea hili nyumba tuwe tunaombea. Nikamwambia ni vizuri, hiyo ni nyumba ya Mungu. Tukaanza fellowship hivyo. Mungu akaleta mama alikuwa na magonjwa, alikuwa amefura na hapa nyuma. Tukamuombea, hiyo growth kaisha. Kwanza alikuwa na nuka, hiyo growth kaisha, na tangu hapo kanisa likaanzia hapo. Bwana atukuzwe. Hiyo fellowship ikapanuka hivyo, tukaanzia hivyo kanisa. Kwa hivyo tumetoka bali. Mungu ametutoa bali. Bwana atukuzwe. Fenye naona haya matendo ya Mungu, enyewe mimi nikiwa mdogo nilitamani kufanya hivyo, mpaka nikaita yule brother yangu ako pale, nikawaita nikamwambia, kulingana fenye ubali Mungu ametutoa, tumelewa bila wazazi hivyo, tumekuwa na shida mingi sana. Nikamwambia tutakata shamba yetu hapa juu tupe kanisa. Hivyo ndivyo nilikuwa nimeamua. Tutakata shamba yetu kwa ajili ya kushukuru Mungu, tumpe mahali. Na tukaelewana na brothers zetu hivyo. Hata leo sijajenga, lakini chenye kimekuja kunistua, hata wakati huo sikuwa mchungaji, na hapo ndipo nimekuja kuona kile ambacho Mungu alikuwa anataka. Bwana atukuzwe. Fenye nilimetamka sikumpea ile shamba ya wazazi wangu, lakini Mungu amefanya tununue shamba na tumjengee madhabahu, imeintanishwa na jina lake, Nairobi sio Kadara. Kwa hivyo venye nilikuwa nikifanya hivi ni kile ambacho kiko kwa moyo wangu. Bwana atukuzwe. Sitaki kuongea sana. Tumetoka bali. Tukatoka mahali pale tena kukaja hivyo lizi yetu ikaisha. Tukafungiwa choo. Tumeishi kusurvive na kanisa mwaka mmoja bila choo. Tukiomba mahali pa kwenda kujisaidia. Mimi kama pastor na mke wangu hatukuwa tunakunywa chai asubuhi. Tulisurvive mwaka mzima bila kukunywa chai, kwa sababu tukikunywa chai sitapata mahali pa kwenda kujisaidia. Tukasurvive hivyo. Bwana tukuzwe. Lakini leo tuko kwetu. Mungu amefanya nimjengee madhabahu, imeintanishwa na jina lake. Bwana tukuzwe. Hiyo ndio kitu yenye nashangilia. Hata nilikuwa nasema hata nikifa nimefanya kile ambacho nimeishi kutamani kufanya kwa maisha yangu. Bwana tukuzwe. Baada ya kuja hapa, sitakielezea sana, changamoto zikaja mingi. Watu wakasimama na kusema goko gotigia kwa kanisa. Bwana tukuzwe. Na mimi nikamwambia, nikiwa nimesimama pale zaidi ya watu 300 na niko peke yangu, nikamwambia okoro gotigwa kwa Kigongoona haha sitahubiri Mungu tena. Bwana tukuzwe. Ndikahujia Ngai rĩngĩ agĩkorwo gĩkĩgĩtigwa kwa haha. Watu wote wanasema gotigwa kwa Kigongoona. Hatutajenga madhabahu hapa. Lakini nikamuona Mungu zaidi ya hivyo. Bwana tukuzwe. Leo mahali ambapo wanadamu walikuwa wanasema hakutajengwa, Mungu alikuwa anasema kuna madhabahu yake mahali hapa. Bwana tukuzwe. Kuna madhabahu ya Mungu mahali hapa. Na nilikwenda kumumakia, sitaki kuwashangaza, lakini nimekuja kuambiwa ati hii waja imenyang'anywa watu 7. Sisi tulikuwa 8. Bwana tukuzwe. Wale watu wameporwa pesa zao hapa kwa hii plot. Watu 7, sisi tulikuwa 8. Kwa sababu uwezi nyang'anya Mungu mali yake. Bwana tukuzwe. Uwezi nyang'anya Mungu hata uwe na pesa ngapi, hata uwe wewe ni nani, uwezi nyang'anya Mungu mali yake. Kaendelea hivyo. Sitaelezea sana. Nikagojeka, nikalazwa hospitali.
nikalala pale. Bishop, watu wengi wakaja kuniangalia mahali pale. Bwana tukuzwe. Lakini wakati nilikuwa nimelemewa, nilikuwa na bishop kutoka kwenye hii case. Bishop Kiholo ndiye alinipeleka hospitali. Wacha nitumpigie makofi. Baada ya siku 3 shetani akataka kuniua. Daktari akaweka dawa na maji. Dawa ilikuwa ingia na masaa 8. Dawa ikaingia na 30 minutes. Kwenda kustukia nimeanza kuparalyze kutoka juu chini. Ngasikia kitu kinapanda hivi. Mungu akanisaidia hata kuwa siku naweza kuongea, nikafinya kengele. Nikaona daktari wamekibia huko bio. Dhamini nakwambia tikwega. Bwana atukuzwe. Na Mungu akanitoa mahali hapa. Kwa hivyo uko mahali ambapo panafaa. Bwana atukuzwe. Uko mahali ambapo panafaa. Wale ambao wanapigana vita na hata vita vya shamba, already Mungu amekupigania katika jina la Yesu. Wale ambao wanapitia changamoto, already Mungu amekutoa kwenye hizo changamoto katika jina la Yesu. Kama Mungu amenitoa mahali pale na amefanya nimjengee haya madhabahu, hata wewe utajenga kwako na madhabahu ya Bwana katika jina la Yesu. Kwa hivyo sitaongea sana, nataka kushukuru wale ambao mmeingia hapa. Nishukuru Saimokei TV mahali ambapo walipo na washirika wetu wa online. Barikiwe ni sana, mmetusupport sana, mmesimama pamoja nasi, sitasahau na nyinyi. Saimokei mahali ulipo, barikiwa sana na Mungu azidi kukuinua. Ni kwa sababu umefanya kile ambacho kinafaa katika jina la Yesu. Kwa hivyo sitaendelea sana, lakini nitatambua mtu mwingine hapa atusalimie. Chairman wa wazee, kuja utusalimie. Kuja hapa Baba Blessings. Tumpigie makofi anapokuja kwa madhabahu. Nikiona matendo kama haya sitaelezea sana, lakini hii familia, wale ambao wanasemaga ya kwamba Mungu hawezi. Hii familia ilikuja mikononi mwangu, hawana wataelezea matendo ya Mungu. Karibu sana. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Erastus, nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru Mungu. Nimeoa na mke mmoja, watoto 2. Na mtoto wetu wa kwanza na ile kanisa la CCI umoja wameshikana hivi. Bwana asifiwe. Sisi tulikuwa tumeona 5 years, hatukuwa tumepata mtoto. Tulikuwa tunaamini Mungu kwamba tutapata mtoto. Na mke wangu alikuwa amepatana na mama mmoja ambaye alikuwa anauza mchele. Akamwambia kuna mtu najua, akampa namba ya pasta. So alipompa namba ya pasta, akaenda kwa pasta. Ile kumpigia hata amjui, ajui ako wapi. Mara yake ya kwanza hakuwa ameingia hata Molem, hajui Molem ni wapi. Lakini alipokuwa anaelekea kwa pasta, pasta alikuwa na ujumbe wake kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na vile pasta anasema kwamba mwezi wa 3 tulimpata huyo mtoto wetu December. So ukiweka 9 months back, Bwana asifiwe, unajijazia kwamba wakati alipoenda pasta alimwambia machozi yako yameisha. Bwana asifiwe. Na wakati huo ndio alikuwa conceived, tukamzaa December tarehe 7 na tukamuita jina Blessing. Blessing maana yake kwamba Mungu ametimiza na ni baraka kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Zaidi ya hiyo Mungu akatupa another top up, akatupa kijana. So tulimpata last year mwezi wa 6 na nikamuita jina Eliakim. Maana Eliakim ukisoma katika Isaya, Eliakim alikuwa right hand man kama governor wa kiongozi. Na alileta ile justice katika ufalme. Bwana asifiwe. Na naomba kwamba huyu mtoto atakuwa kiongozi wa kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. So niseme kwa ufupi, tumekuwa na safari na pasta. Na tulipofungiwa choo, vile anasema ni kweli, kama haungejipanga mahali unatoka, ungepangwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu watoto tulikuwa tunaweka nje tu pale wanajisaidia kando ya barabara, lakini mtu mzima utajipanga.
Tunashukuru Mungu, kuna mama alitusaidia jirani, akatupa mahali pa kujisaidia. Ilikuwa ya mabati, haina mlango vizuri. Sasa ukienda pia unaishikilia na unajaribu kujisaidia vizuri. Bwana asifiwe. Nasema hivyo ni kwa sababu gani? Leo niko na furaha. Leo niko na furaha ati tunaweza toka ukaenda mahali ukajisaidia bila shida. Kwa sababu kila wakati tunarudi tunazungumza na ule mama, anakubali wiki moja, wiki ya pili anafunga na anakuwa hivyo kabisa. Ikafika mahali tukapigiwa mbao kwa mlango ya kuenda chooni. So kuna mbao imepigwa hiyo side, hauwezi fungua mlango ukaenda. Na wakati huo nasema ni Mungu, kwa sababu alileta hii hali yote kututoa kwa comfort zone ambao tulikuwa nayo. Kwa sababu wakati huo nakumbuka pastor, tulikuwa kwa meeting na tulikuwa tunataka kumpea rent ya the whole year. Na ndio tukasema kwamba hapa lazima tutafute mahali pengine. Kwa akili zetu tulikuwa tunafikiria tuenda ku rent another place. Bwana asifiwe. Na ndio maono ya kwamba mbona tusitafute mahali kwetu ikaanzia pale. Bwana asifiwe. Na kama Gideoni tulichujwa. Tulikuwa kanisa watu kadhaa. Wakati ile maono ilikuja kwamba tunataka kuanza kuchangisha, tulichujwa. Tulibaki kama watu 10. Unakuja ni pastor mke wake, mimi mke wangu, baba Shiro Mwangi, tulikuwa tunahesabika. Bwana asifiwe. Na ilikuwa hivyo kama 1.5 mwaka. Ilikuwa safari ndefu, lakini nashukuru Mungu kwa kibali ambao alikuwa amewekea juu ya pastor. Tukaweka group, watu ambao hatuwajui walisimama na sisi, the online team. Na kusema ukweli, kanisa ambao ungekuja upige picha watu 10, walinunua ploti ya milioni ngapi pastor? 3 milioni. Bwana asifiwe. Na wamejenga. Siku ya leo nikisimama hapa mimi na furaha sana. Mimi najua wengi hamwezi kuwa na furaha ambao sisi tuko nayo. Wenye tulibaki pale kama the 300 people walitembea na Gideon. Bwana asifiwe. Kwa sababu ilikuwa mambo magumu. Ilikuwa mambo magumu. Mara ploti imenunuliwa, unasikia kesi zimeanza. Utaambia watu wa online aje wametoa pesa zao. Mlikula pesa. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo tukiwa tumefika kwetu, tuna furaha. Bwana asifiwe. Mimi nina furaha kabisa. Na naomba ya kwamba ile kibali ambayo Mungu ametuleta hapa, ile imani ambayo tumetembea nayo katika maisha yetu kila siku, iwe pamoja nasi. Bwana asifiwe. Isikuwe tu pekee ilikuwa kwa kanisa. Wacha pia ikajidhihirisha katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Naamini sasa siku ya leo nitapata wazee wa kuongoza wengi. Tutapata youth. Tuko na youth leader lakini hatuna youth. Bwana asifiwe. Lakini kuanzia leo tutapata youth. Bwana asifiwe. Wamama, najua tulikuwa at least na wamama, inatupa moyo. Bwana asifiwe. Lakini wamama wataendelea kugrow kwa sababu nyumba pia ambayo ina wamama ina baraka. Bwana asifiwe. Tuko na watoto pia. Tunashukuru Mungu, tuna walimu wa watoto na tutaendelea zaidi. Tutajenga hapa shule ya watoto. Tutakuwa na programs za watoto. Ni kwa sababu gani? Tumepata foundation ya kanisa. Bwana asifiwe. Pastor, Mungu akubariki. Umetujenga imani sana na tunaamini kwamba ile imani ambayo umetembea nayo pia sisi tukaweze kuona huyo Mungu na tutembee na hiyo imani. Mbarikiwe sana. Amen. Tumpige makofi mazuri. Nimalizie na hiyo nilikuwa nimewekea Mungu kama Gideon skin. Nikamwambia Mungu, kama ni wewe umenituma ng'ambo hiyo, usipopea hii jamii mtoto, sitajua kama uko pamoja na mimi. Bwana atukuzwe. Na baka nimwambia Reverend Kevas, nikamwambia already Mungu ametenda, amenionyesha ya kwamba ako pamoja na mimi, amepea hii jamii mtoto. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo barikiweni sana na tuzidi kuendelea na kupenda sana Bishop Kiholo, Reverend Kevas, yeye ndiye aliniombea kuokoka. Bwana atukuzwe. Nikatoka na huko akanilea, akanionyesha njia za Mungu, kupenda neno la Mungu, maombi. Bwana atukuzwe. Tulikuwa tunalauka morning devotion 6
kwenda Motito kuomba Ofasia Benjamin. Wote tuko hapa, Mungu awabariki sana. Bishop wetu nampenda sana. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo barikiweni sana. Wacha nimuite Ofasia. Si tusimame na miguu yetu tumwalike Ofasia Kefas Karaja ili aende. Tumpigie makofi mazuri, tumpigie makofi mazuri. Okay. Tukiwa tumesimama hivyo, mimi ni mzee na niko na mke wangu na watoto wangu na wako hapa. Kwanza wacha wakuje wazalimie mke wangu na watoto. Tukuje hapa, si tungekuwa hapa bibi yangu. Tungekuwa hapa. Tukuje tuwasalimie na watoto wangu. Mimi ni mzee. Tuje hapa. Hata huyu ni wangu, niko na kijana ananitosha. Niko na mwingine. Wacha mke wangu wasalimie. Hata yeye amevumilia kutokunywa chai asubuhi. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nifugie mkono. Haleluya. Hata sijui niseme nini kwa sababu niko na furaha. Bwana asifiwe. Nikiangalia upande naona my bishop, nikiangalia hapa naona Ofasia, bishop, Pastor Lucy, Pastor Mola. Sijui niseme nini ili niseme mbarikiwa. Bwana asifiwe. Tuko na furaha siku ya leo kuwaona mmekuja kutushikilia. Kuna watu wametoka Murang'a. Pokeeni sifa. Mungu awabariki na watendee mema. Tumeona mnatupenda. Tumetoka safari ndefu lakini Mungu amekuwa pamoja nasi. Tuko na shukurani tukimwangalia hivyo. Nyinyi ni wetu, tunawapenda sana. Sitaki kuongea sana. Mungu awabariki, awatendee mema, azidi kuwainua. Tumpigie makofi. Kabla sijasahau, niko na mama wetu mwenye amenizalia mke na ako pale. Tumpigie makofi. Ako pale nyuma. Tuko na anko wetu pale. Si ufanya watu hivyo anko. Huyo ndio wakati ambapo niliachwa na mama yangu, huyo ndiye alinishikilia. Niko na mama mwingine pale nyuma, sijui kama ako nimemuona, mama Gathigo Wang'endo. Asalimiwe. Ako wapi? Asalimiwe watu. Wang'endo ni yeye amenilea, nimelelewa kwake. Wakati ambapo kulienda hivyo kukaenda hivyo, huyo mama amesimama pamoja na mimi sana, pamoja na watoto wake, aliniweka kama mtoto wake. Si tumpigie makofi na tuseme ambarikiwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo acha msalimiwe na huyu kijana. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Julius Kuria. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Praise God. Hawa ndio wazazi wangu na wamenilea vizuri. Kitu ya kwanza naweza sema sijaokoka kwa sababu yao. Praise God. Unajua kuna watu wengine huwa wanaokoka juu wamefinyiliwa na wazazi. Praise God. Bwana asifiwe. Juu wazazi wao wamejenga kanisa, sasa inabidi lazima wakuwe kwa kanisa. Praise God. Lakini mimi nimeokoka kwa sababu Mungu amekuwa ndani yangu. Praise God. Bwana asifiwe. Ni mambo mengi tumepitia, ikafika mahali wakati baba yangu alianza kanisa, akakuja na huku. Sasa alikuwa anakuja na huku, tulikuwa tunakaa na mama yangu. Praise God. Sasa mama yangu tena ikabidi akuja na huku. Praise God. Ili amshikilie baba yangu katika injili. Praise God. Sasa tukabaki na sister yangu. Praise God. Tukakuwa ni sisi tunakaa hivyo. Watu wakasema mambo mengi, sijui wameacha watoto nyumbani wakiwa peke yao. Lakini mimi nikasema tu waseme, lakini ikifika mahali watanyamaza. Praise God. Nafurahia Mungu kwa hapa ambapo nimefika, nimemaliza shule, amekuwa pamoja nami. Katika hiyo harakati ya kuwa shuleni nimelelewa na mashida hivyo. Praise God. Si ati nawaibisha wazazi wangu, lakini wakati hawakuwa wameokoka, yani hizo wakati zenye hawakuwa wamejenga kanisa, kuna mambo zingine tulikuwa tunapitia. Sasa nilikuwa naenda shuleni nafukuzwa na kaa miezi 2, hata nikirudi shuleni hata watu walikuwa wamenisahau.
Praise God. Hata nikirudi shuleni inabidi nitafuta hata ilikuwa imetolewa. Praise God. Lakini hapo ambapo tumefika nimeona Mungu. Praise God. Sasa namshukuru Mungu. Asante kwa kukuja. Namshukuru my overseer hapa. Naendanga CCI Motito. Praise God. Na pia namsaidianga katika Sunday school teacher. Praise God. Na bishop wangu, Bwana wabariki na wafanya mambo mengi. Bwana wabariki sana. Tumpigie makofi. Huyu nilimwambia awe na imani kama ya baba yake. Akiingia form 1 nilimpeleka na 130 shillings. 130. Na hapo nikamwambia Yakoba sina pesa na tunaenda shule nikulipie na urudi usome. Na watu walikuwa wanamuuliza tukienda kwa barabara, wanamuuliza umeenda shule kwa sababu alikuwa amechelewa. Na mwambia Mungu kinihaibisha. Huyu mtoto akirudi. Bwana atukuze, usikubali watu wa kirani ya kwetu wakuaibishe. Kufika Kagodoine nikahimizika sima simu yako, nikaiweka off. Kwenda kufungulia nikaona pesa zimeingia kwa simu. Nikamwambia hivi ndivyo Mungu anaweza fanya. Tukaingia kwa bank, tukatoa pesa nikamlipia shule. Kwa hivyo aliingia shule na 130 shillings. Kwa hivyo lazima ajue Mungu ubali ambapo ametutoa. Praise God. Praise God again. I'm Mwaura, Virginia, and I love Christ as my personal savior. Be blessed. Huyu hataongea, anaitisha mic, anajua kuiba lakini hataiba leo, ataiba Sunday kesho. Huyu ndiye mtoto wetu mdogo. Baada ya kukaa tukaongezewa na tunafurahia Mungu kwa sababu ya matendo yake. Kwa hivyo barikiweni sana, barikiweni sana. Kuna kabla sijaita, kuna mama mwenye ametoka Kawangware. Tusalimie tu na mkono. Mama mwenye ametoka Kawangware ako pamoja nasi. Labda ameenda. Yule mama wa US ako labda ametoka kidogo. Kwa hivyo barikiweni sana. Hatuna mwingine. Oh. Guys. Hapa, nasema hapa. Hatuko na yeye hapa. Tuna hapa. Niko naulizia hapa na kama unafikiria unaulizia hapa, si hapa. Tuko na mwingine anaitwa Ahija Maina, ako shule pale Gaichajiro High. Barikiweni sana. Kwa hivyo hawa wakitoka kwenye madhabahu, nataka kumuita ofasi wangu kama tumesimama. Wacheni tusimame sisi zote. Wacheni nimwalike ili atueleze hapo pengine amenilea. Sema amenilea huyu. Amenilea mimi. Bwana tukuzwe. Nilikuja kanisani nikiwa mlevi, nikiwa mtu mwenye hana mbele wala nyuma, lakini akanifundisha neno la Mungu na kupenda Mungu na maombi. Leo hii nimefanyika hivyo ndivyo. Biblia yugete kile wamena ndeke gikomene. Uwezi kataa wachungaji na watoto wako wawe pastor, uongo. Ukikataa wachungaji, hata kwako na watoto wako hawatakuwa wachungaji. Na ndiposa nilifuata huyu nami nikawa kile ambacho amekuwa. Barikiweni sana tunapoendelea. Amen, amen. Tunaweza tukaketi. Thank you, my bishop, Dr. Daniel Munyoki. Thank you so much. Bishop Kihoro, thank you. Overseer Benjamin, Overseer Dirango, thank you. Na mapasta ambao tuko nao hapa. Nafurahia siku ya leo manake ni siku kubwa sana na ni siku ya maajabu. Na umesikia vile Pastor Mwaura ametuambia mahali Mungu amemtoa is by the grace of God. Na nikiona kile ambacho Baba ametenda kwao, najua mahali wametoka, ameoa kwenye familia ya kwetu. We have our mami mwingine mahali pale, born wa familia still. Kwa hivyo tunajuana sana, tumetoka the same village, kwa hivyo tunajuana sana. Na najua kwamba vile Mungu amemneemesha na vile Baba amemuonekania. Mimi niko hapa ili nifanye introduction ya overseers ambao wako hapa, na before niite hao
wacha tu nianzie na my wife. Tupigie Pastor Ruise makofi kwa sababu ni vyema sana. Yeah, kuja tu tusalimie. Tumpige tu makofi anapokuja hapa. Bwana asifiwe. Si tusalimiane mara ya kwanza sisi ya umoja hapa. Praise the name of the Lord. Mimi huyu pastor wa hapa ni wa imani. So Bishop, I really appreciate your presence, Mom. Reverend, thank you so much. Bishop Kihoro and Pastor Mwaura, Reverend our overseer, Reverend Dirango na wachungaji wote. Bwana wetu asifiwe sana. Sirigi wandate. You know, I was talking to Mama Bishop na mwambia mimi imani ya Pastor Mwaura ni ingine ya kutisha. This man is very bold. Pastor Mwaura is very bold, but bold for God. Yani, it's a challenge and may the Lord bless you. Na sasa sisi tuko hapa kusherehekea, na kwa sababu tuko hapa sisi wote, mambo sasa yataanza kuendelea. Hakuna kungangana. Bwana wetu asifiwe sana. Thank you so much. We are here to appreciate what God has done. Nilipata Pastor Mwaura akiwa hospitali, Bishop. Nikasikia vibaya sana kwa sababu nilikuwa najua hii ugonjwa imechangiwa sana na the strife. Nikamuhimiza, lakini nilikuwa najua wachungaji wanapitia mambo makubwa sana. But this is your time, man of God, to rest. Praise the name of the Lord. Na hapa hakuna kungangana. Yeah? Na Mungu atakulipa. God bless you together with your wife. Please serve the Lord here. I thank God because of the man of God, Reverend Kefas. Thank you for all this far. May the Lord bless you. Bwana wabariki sana. Tuko hapa tumalizie. Amen. Tupige Pastor Ruise makofi mazuri sana. Asante sana. Tunasema kwamba ni siku baba amefanya. Nakumbuka Pastor Mwaura, time ulikuwa umeenda kuanza church, si time ulikuja hapa maili 7. What happened na maili 7? After maili 7 ukatoka maili 7. Sasa ukuja hapa. Ni nini fanyika maili 7 ilitoka maili 7? Ni nyumba ilikosekana au ni pesa ya rent? So alikuwa maili 7 before kuja hapa more. Na tunashukuru kile. Na wale ambao wamesimama na haya mambo, God bless you so much. Mungu ambariki sana. I know Farodhi angekuwa hapa ni vile kwa kuna msimba mahali wifi yake ametoka. Daso wako mahali pale na angekuwa hapo kwa sababu ni watu ambao wamesimama sana wakati kwa tunanunua uwanja hapa na wakati kwa tunajenga, ni watu ambao wameito support sana. Na wale ambao watapata na wao tumeshukuru sana, na wao wengine ambao at least pastor amewataja. So mimi nikiendelea kuintroduce watu kwa sababu hiyo ndio kazi yangu leo, siongei sana kwa sababu ukiona mafuta kubwa iko hapa hauongei sana. Uongei sana kwa sababu tutahubiriwa neno. Around me this time nilike Bishop Kihoro hapa kwa sababu if kuna bishop amesimama na sisi wakati tuna shughuli za kwenda huku na huku, wakati tunatafuta uwaja, wakati kuna cases zingine funny, amesimama na zana. Tupige Bishop makofi. Karibu sana Bishop. Thank you Bishop. Ako hapa Dandora. Actually ako karibu sana na mahali tunahubiri hapa Dandora hapo chini. Tupige tu makofi tena. Karibu sana Bishop. Praise the Lord. Bwana wetu asifiwe. Bishop pamoja na mom wa overseer pamoja na overseers ambao wametoka all the way from Mwaura, Pastor Lucy, Pastor Mwaura pamoja na wachungaji wote ambao mko hapa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Naitwa Bishop Kihoro. Nimeokoka na mpenda Bwana Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Natenda kwa sababu ya kunipatia nafasi nikaweze kumtumikia Bwana. Praise the name of the Lord. Kama jinsi ambavyo watu wengi wamesema, hata mimi sababu ya kuja hapa ni kukuja kushukuru Bwana kwa sababu ya yale ambayo Bwana amefanya. Kwa sababu for sure Bwana amejitetea. Wakati mwingine vita za Bwana ukimwachia Bwana, he knows better how to fight. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo nataka appreciate Reverend Kefas kwa sababu ya the great support ambao amepatia Pastor Mwaura pamoja na Bishop. Mimi binafsi ninajua yale ambayo yamekuwa yakitendeka, and I know that
kama hangekuwa na watu ambao walimpatia both financial and psychological support, hangeweza kufika mahali ambapo amefika. Praise the name of the Lord. If you can just allow me, I just read the verse and then ikae chini. I'll be glad. Amen. I just want to read from the book of Exodus. Exodus chapter number 13. From verse 17, and this is what the Bible says. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Number 18, the Bible says, So God led the people allowed by desert road toward the Red Seas. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Let me just repeat that. The Israelites went out of Egypt ready for battle. Praise the name of the Lord. I know this is a long story, but Bible inasema wakati Mungu alitoa wana wa Israeli kutoka Misri akiwa anawapeleka Canaan, there was a shorter route ambao wangepitia for some few days alafu wakaweze kufika. But the Bible says God himself, Mungu mwenyewe, hakuwaruhusu wapitie kwa hiyo njia. Kwa sababu pale pia kulikuwa na changamoto kwamba wangepatana na vita wakaweze kurudi nyuma. But the Bible says aliwapitishia njia ambayo ilikuwa ni kwa jangwa. It was a bit farther, ama ilikuwa refu zaidi, lakini Bwana alikusudia awapitishie ile njia. Na kwa nini alikuwa anawapitishia kwa hiyo njia? Because he wanted to build their faith. Bwana wetu sana. So I strongly believe that si kwamba Mungu hangepeana na nafasi hii na kukose vita, but Mungu alitamani ya kwamba kuwe na mambo ambayo yanapitia, so that the testimony that is here today ikaweze kutukuza Bwana. Praise the name of the Lord. And I know katika ile jangwa ambayo probably Pastor Mwaura pamoja na kanisa hili wamepitia kufika hapa, imekuwa ni jangwa kubwa, lakini there are some characters ambazo Bwana amejenga, and especially kwa mtumishi wa Mungu Pastor Mwaura. Bwana wetu sana. Now the Bible says Israelite went out from Egypt ready for battle. I don't know how, Bishop, you can divine ministry, but with my little understanding, ministry is about fighting and overcoming battles. After one battle, there is another. Praise the name of the Lord. But the thing is that the Lord who has called us, he is faithful. We are not fighting a losing battle. We are fighting a battle that victory is already guaranteed. So we have come here to celebrate the deeds of the Lord, and I'm humbled to be part of what the Lord has done. May the Lord God bless you. Pastor Mwaura, it has been said Jacob, pastor is a great man of faith, and I can attest to that. But let me tell you, usikuje hapa kulala. Bwana wetu sana. Roho hata kama tumefungua kanisa, sasa ni wakati kazi imefanya nini? Imeanza. Na tumekuja kukutia moyo, tukwambia kwamba it is possible. Hata hapa tupenye na huko mbele, kwa sababu we serve a mighty God. Bless you. God bless you. Amen. Tupige Bishop makofi mazuri sana. Bishop is a man of faith. Ile time nimemjua through Pastor Mwaura, and he is a man of God. He is a man of God na anapenda Mungu sana, na akiamua ni kushikilia mambo ya Mungu. Imagine yeye si wa CCI na ametusupport kana kwamba ni wa CCI. Tupige tu makofi. And that's why hata kuna watu ambao wanafaa kuwa hapa
bado wako kwenye class, wanaendelea na kusoma. Wako huko wanasoma, na wanasoma mahali ako na kanisa na mahali ako na class ya watu wanasoma, wako huko na wanaendelea. So we thank God kwa kile ambacho amefanya. So we have our pastor. Let me start mbali kidogo kwa kifupi before tualike overseers. Pastor Mohoro. Pastor Mohoro, wacha nipate mic kingine at least. Pastor Mohoro, simama tu tusalimie kwa kifupi. Yeah, tumpigie tu makofi Pastor Mohoro. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Bishop and our mom. Pastor Mohoro, si ukuje tu hapa hivi. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Bishop and mom, overseers ambao wako hapa and pastors ambao wako hapa na washirika wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo mimi naitwa Pastor Simon Mohoro na ninapenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kunihifadhi ndani ya hema wake. Niseme kidogo kuhusu Pastor Sam. Wakati mimi nilikuwa nimeokoka kitambo kiasi. Wakati tu aliokoka na alikuwa analewa, alikuwa anatumia vitu baya. Sasa venye tulipatana na yeye kwa njia, nikamwambia bado naendelea na safari ya wokovu. Akaniambia hiyo sio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na akaniambia toka hiyo kanisa ukuje CCI. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata mimi kuingia CCI ni Pastor Sam. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana wabariki. Hata sitaendelea sana kwa sababu hata kuoa nilikuwa nimechelewa sana kuoa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tulikuwa tunaenda na maombi wakati wa corona, kanisa zilipokuwa zimefungwa. Sasa akaniambia na hii kukaa bila bibi hii si Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaniambia sasa hii utatoka na hutakwama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kufanya harusi nilifanya kupitia yeye. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya huyu mtumishi wa Mungu penye tu ameingia hapa mji wa umoja. Najua kuna makubwa ambayo yatatendeka katika hii mji katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana wabariki. Nimeshukuru sana. Pole sana. By the way ameoa naona bibi yake pale, that's why nasema hivyo. Pole sana. My dear wife. Mpigieni makofi na mwambianga yeye ndiye kipenzi cha roho yangu. Mpigie makofi. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay, naitwa Julia Mohoro, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Okay, nafurahia nikiwa kwenye hii kanisa kwa sababu Pastor Mwaura na bibi yake ni rafiki yangu sana na sijui niseme nini mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na ndiposa nimelipa gharama nifike mahali hapa nione haya makubwa Bwana ametenda. Bwana asifiwe. Na niwatangazie ya kwamba wataenda bari na Mungu ako pamoja na wao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa ni watu wa baraka, watu wa maana na kanisa mumepata mchungaji. Bwana wabariki sana, tunawapenda. Amen. Amen. Thank you. Wanahubiri CCI Kaili. Atika? Dhagari. By the way nitole Kaili CCI. Sawa. Tuwapigie makofi. Thank you so much. Pastor Joseph. Tupigie Pastor Joseph makofi. Una CCI Karen. By the way huyu ni wa sub region na Nairobi sasa. Yes, Bwana asifiwe. Hallelujah. Nashukuru my bishop, mom, my overseer here. Wamenilea. Bwana asifiwe. Amen. Baba yangu ako hapa toka ushago kanilea kabisa mpaka nikafika hapo nimefika. So may God bless you so much. Nafurahia juu yenu ya kukuja kushikilia our pastor. Nampenda, ni rafiki yangu, tumetoka mbali.
tumeomba pamoja, tumehubiri Mungu pamoja. Na najua hapa amekuja, hapa kutawaka moto. In Jesus name. Najua hapa mapepo haitasimama. Watu wataokoka na Mungu ataonekana. In Jesus. Upande ule wa Karen. May God bless you so much. Thank you, thank you. Ameripua Karen sana by the way. Na anafanya makubwa sana. By the way, he is my cousin. Anaitwa Kenodia kama mimi. So familia yetu watu wanakuja kabisa kwa Mungu. Allow me now kualika overseers ambao wako hapa. And let me start with Reverend Dirango hapa ni overseer. Karibu sana overseer Dirango, just come. Tumpigie tu makofi atusalimie. Unaweza tu overseer karibu. Overseer. Tupige overseer nini? Overseer lazima wapande hapa juu. Najisikia nikiwa mrefu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Reverend Moses Dirago. Nahubiri na kanisa hili la CCI mahali panaitwa Kadara. Hata saa hii naangalia sana naona niko na crusade pale na Masai iko karibu kuanzia. Lakini ninashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi wanasema venye wanajua Pastor Mwaura. Mimi Pastor Mwaura nilimuona siku ya kwanza. Sijui kama yeye aliniona wakati wa harusi ya Mohoro. Nilikuwa nabeba hiyo harusi. Akapiga darama akafuja mti. Nitaulirikane. Nodo amenyire hindi yo. Mwathani akumio wakati huo hakuwa pastor. Na akaikia kwa akili zangu na nikamregister. Then kutoka hapo amekuwa rafiki yangu kwa sababu ya our Reverend hapa, Reverend Kefas ni rafiki yangu sana. Na wakati ibroti tulinunua, washa niseme tulinunua. Bwana asifiwe. Hiyo tulijuana na Bishop Mohoro kwa sababu ni sisi tulikuwa Kihoro. Kihoro. Mohoro na Kihoro. Kihoro gakono wa Nyeri, Mohoro no wa Murang'a. Kihoro. Mwathani akumio. Amen. Bwana asifiwe. Okay, tulikuwa wakati huo ndio tulijuana na Bishop na ni Pastor Mwaura alifanya tujuane. Bwana asifiwe. Kwa sababu tulikuwa tunaomba pamoja. Nakumbuka tulikuwa tukitoka mahali tunaenda kwa Reverend Kefas kanisa. Tunaomba siku moja Reverend akaniwekea gari 3,000 na nilikuwa nimeshiba kabisa. Lakini nikashinda ili tuweze kupigana hii vita. Nikakumbuka kuna mahali Elijah alipatiwa mkate akakula. Nikaenda nikaingia Bruce Spring kama nilikuwa nimeshiba nikakula hiyo 1,000 nikakunywa chai. Na nikaamini ya kwamba mimi ni kama sasa Elijah wakati huo. Bwana asifiwe. Na wakati nilisikia Mungu ametupigania vita, nilifurahi sana hata siku ya Saturday. Mimi nilikuwa niko ready kukuja. Nilioga na nikavaa nguo. Otherwise wenye mnaniona leo singekuja na hii nguo, ningekuja na nguo nyingine mzuri kuliko hii. Nilikuwa nimevaa Saturday. Lakini nilivaa siku hiyo sasa singerudia leo. Nikapigia pastor kumuuliza njia akaniambia sio Saturday. Kwa hivyo mimi nilikuwa na kiu sana. Hata wakati aliniambia naenda Geshagi, unajua sasa juu nilikuwa nimejitayarisha ningemuuliza, "Toto gĩũkio mũthĩ?" Akaniambia naenda Geshagi, kwa hivyo hata nikikuja sitapata mtu. Na ndiposa leo wakati Bishop tulikuwa tunakuja, aliniambia tupatane 9:15 pale Blue Post, na mimi nilikuwa hapo 8:30. Nilikuwa na hamu ya kukuja hapa ili niweze kusherehekea pamoja nanyi penye Mungu ametenda. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana, awatende mambo makubwa na aendelee kuwainua. Mimi nimeoa, sijazoea kusema hivyo. Mimi nililelewa ile kanisa ya Vitamba na huko hatukuwa tunatambua. Na nijue na Bishop ndio waigua Kigongoona. Na nitore ndaigua Mwaura ule acokithio, nigetha ndigacokithio ndinahota gukana mutimia. Sikukuja na bibi yangu. Lakini mimi ni ni mzee wa bibi moja. Watoto nashughulika tu. Mungu awabariki. Amen. Okay. Tumigie Reverend Dirango na makofi mazuri sana. Ni Reverend napenda sana. Kufika ni mambo ya biashara. Hiyo mafuta ako nayo. Hiyo mafuta iko. Akisema mambo ya pesa, in fact yeye ana pesa mingi sana kunishida. Sababu yeye ni mambo ya biashara sana. So thank you Reverend, we love you so much.
umetu support sana, hata wakati tuna shughuli ulikuwa unakuja, na wakati mwingine unakuja unasimamia mpaka bishop. Thank you so much. Nataka tupigie my overseer ambaye amenilea sana kiroho, amenifundisha Bible. Kuna time nili quote verse vibaya, akaja kanisaidia kuota. Kwa hiyo time nikasema kwamba nitasoma Bible sana. Bishop, that's why niliamua kusoma Bible. Nilikuote vibaya. Sitawahi sahau wakati anakuja overseer. Wakati nilikuote ile saduku ya agano, sasa walienda wakapiga nini, alafu vile ileta sasa haiku inaigiana vizuri. Si unajua kwamba kuna before ujue Bible kuna vile unajaribu kuigia haigiani nini. Akaniambia sio hivyo. Hapo nikaamua nitasoma Bible kabisa mpaka igiane. Tumpige makofi. Thank you so much. My bishop, my mom, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, kwa majina ni Reverend Benjamin. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Wakati nilikuwa nimeketi pale nilikuwa nikitafakari kwa Biblia kulikuwa na sherehe kama hii ambayo ilikuwa ilifanyika, it was allowed 4,000 years ago. In the book of 1 Kings chapter 9, the Bible says, as King Solomon was dedicating the temple, kitu ya kwanza ambayo ilitendeka, the Bible says, and the Lord appeared to Solomon for the second time. Amen. Alikuwa ameapia kwa Solomon in 1 Kings chapter 3 when he was asking for wisdom. Now as he was dedicating the temple, the Lord came for the second time. Kwa hivyo Pastor Sam, kuna anointing utapokea. Vile Solomon alionekaniwa na Mungu mara ya pili, hata wewe Mungu atakuonekania. Then from there the Bible says, and God spoke to him. Alimwambia tu mambo matatu, na hayo mambo ndio nakutangazia wakati huu. He told him, my name will be in this temple. So likewise we are declaring, the name of the Lord will be in this place. Hallelujah. Kitu ya pili aliambiwa hivi, and my eyes will be in this place. So likewise the eyes of the Lord will be in this sanctuary. Kitu ya mwisho aliambiwa hivi, na hii ndio ilikuwa inanijega, and my heart will be in this temple. So likewise we are declaring that the name of the Lord will be here, the eyes of the Lord will be here, and the heart of the Lord will be in this place. Amen. When the eyes of the Lord are here, when the name of the Lord is here, and when the heart of God is here, then tukoje miujiza. Hapa itakuwa moto. God bless you so much. Amen. Amen. Tupigie overseer makofi mazuri sana. Thank you so much. Kuna kitu kimoja nakumbuka, hii season tunakumbuka. Nilikuwa naambia watu jana, I don't know kwa nini watu wanakumbuka Christmas more than time ya Easter. Watu wana celebrate Christmas sana kushinda mpaka vile wana celebrate Easter. Unakuta kwa watu wanaenda nyumbani, bali kwa naambia watu, if Jesus Christ hakufa kwa msalaba, kuzaliwa kwake hakungetusaidia. Kile kitu kimetusaidia ni kifo na kufufuka kwake. But let me just say jambo moja tu, alafu niite wa bishop akuja tuhubirie ili tuende tukimaliza. Kwa msalaba kuna kitu kiliandikwa pale. Kuna message kubwa sana iliandikwa pale about Jesus. Na unakumbuka kwamba kile ambacho kiliandikwa mahali pale, wale ambao wamesoma, kiliandikwa na language tatu: Hebrew, Latin na Greek. Na the reason why kiliandikwa kwa sababu kinataka all those three dimensions. Hebrew ilikuwa inataka theologians. So watu ambao wamesoma mambo ya theology, hata walikuwa wanajua those days kuna wale ambao walikuwa ni Pharisees like that. Injili ya Yesu Kristo ilikuwa ifikie watu wale. Still ilikuwa ifikie Latin, ifikie politician. Watu ambao wana mambo ya kisiasa lazima wangefikiwa. Na Greek ifikie mpaka intellectuals. Watu ambao wamesoma sana lazima wangefikiwa na hii injili. And I believe even kwa CCA umoja, hizi group tatu zitaonekana kwa kanisa. Watu ambao wamesoma sana, watu ambao wanapenda Bible sana, na hata watu ambao ni wa kisiasa wata receive the gospel in Jesus mighty name. Na one thing nataka nitangazie Pastor Mwaura, mchanga wa huku hautakukataa.
Tusaiona watu ambao wanatapikwa na mchanga. Tusaiona watu ambao wanakataliwa na mchanga. We want to declare ya kwamba huu mchanga hautawahi kukataa in the name of Jesus Christ. Wakati niliingia Dandora, the first thing nilifanya, nilichukua mchanga wa Dandora nikaunenea. Nikajua kwamba najua wewe mchanga unasikia, hautawahi nitapika. That's it. Na from that time, mchanga wa Dandora haukunikataa. And I want to believe God. Vile bishop amekanyanga hapa na vile amemwaga mafuta, hivyo ndivyo huu mchanga hautawahi kukataa. All sons and daughters and all partners from all corners and all pillars from all corners, lazima Baba atawaleta. Kwa sababu Jehovah God akikutuma hapa, alikuwa anajua ni kwa nini amekutuma. Pilate kuna kitu ambacho alisema. Wakati watu walienda pamoja wakasema kwamba kile ambacho umeandika, andika alikuwa anajifanya mfalme wa Wayahudi. Usisema kwamba alikuwa mfalme wa Wayahudi. Andika alikuwa anajifanya. Akasema kwamba kile ambacho nimeandika. Let me tell you, kile ambacho Jehovah God amesema, kile ameandika juu ya sisi umoja ameandika. No one can erase that. And that case is already closed. Wacha tusimame, tukue na wakati mzuri sana wa kureceive wa bishop kwa madhabahu. Najua kwamba nimeona Mungu akimtumia, ni mwalimu wa Bible. Ukisikia kwamba anaitwa doctor, ni mtu ambaye amesoma mambo ya Bible sana, ameielewa kabisa. So nataka tu we welcome bishop hapa na tuinue tu mikono tumpigie makofi. 1 2 3, thank you. Welcome bishop. Naomba tuketi. Thank you. Bwana asifiwe. Ningependa niombe mke wangu asalimie. Nimeangalia saa nikaona ni saa 9:30. na njoo kuna mama hapa niwaona kama huyu mama ako na kofia. Sijui kama ni huyu ako na kofia. Kuna mwingine nilipata mapema sana. Kwa hivyo singependa tuwacheleweshe. Jamaa wewe aje hapa wasalimie, alafu kifupi tu dakika moja, alafu Hallelujah. Naitwa Reverend Margaret. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa roho yangu na ni kimbilio langu. Namshukuru Bwana kwa sababu ya kusikia matendo yake ambaye hayajafichika. Najua matendo ya Mungu hafanyi mambo kwa siri. Anafanya mambo ili yeye mwenyewe watu ambao watamuona matendo yake wataweza kumsifu. Na kama kuna kitu ambacho Mungu anatamani ni sifa. Kile chochote Mungu anafanya ili apokee sifa. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Bwana kwa sababu leo we are here to give him glory and to give him honor for what he has done. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine niseme ya kwamba in the book of Ezekiel 45 or 48. Nasema ya kwamba when you allot land for inheritance, put apart the land a portion for me. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mahali pote pako na shamba, mahali pote ujia kwamba there is a portion for God. There is a portion for God. Bwana asifiwe sana. Na Mungu huwa anajitafutia. Anainua mtu alafu anamwambia shamba langu liko mahali fulani. Go there. Na mapepo hayawezi kataa. Kwa sababu hii land ni ya Mungu. Kwa hivyo Mungu anajitafutia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiona kanisa mahali, ujia kwamba hata kama wale ambao walikuwa wanaweka land hawaku set apart for God, Mungu atajitafutia. Kuna ujua kwamba kuna plot hapo hivi ya Mungu. Kuna madhabahu hapo. Na Mungu akisema ni hapa, hutasema la, haijalishi ni nani.
Mungu akisema ni hapa, ni hapo. Namshukuru Bwana kwa sababu Mungu amesema ni hapa. Nashukuru pia wale ambao wamehusika kwa sababu kufanya mapenzi ya Mungu yaweze kutimia. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Niruhusu nishukuru sana watu wale wamehusika kujenga kanisa hili. Kuna watu ambao wametoa miili yao, wametoa pesa zao, na ningependa Mungu awabariki. Tunaombea Mungu awabariki, wawe wa Kenya ama nje ya Kenya. Tungependa kutambua their sacrifices. May the Lord bless you. Kuna watu ambao walihusika ili tupate uwanja huu. May the Lord also bless them. And God bless them. Mahali pengine pale na kina bishop kwa polisi sababu ya uwanja huu. May the Lord bless the people ambao Mungu alitumia roho wa Mwaura, ambao watu ambao wamehusika kwa maisha yake ya kiroho, tukianzia overseer Reverend Benjamin, Reverend Kevas, wala ambao wamehusika, na hata Mwaura ambaye ulihusika siku mlikutana na yeye. Amen. I'm very strict with the time. I'm very careful with the time. Nitaomba tu niweze kuangazia ujumbe kifupi ili tuweze kuomba pamoja. Wafalme sura ya 8 mstari wa 54 mpaka 63. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari 54 mpaka 63. Na hii ni wakati hekalu lilikuwa linawekwa wakfu, dedication of the temple. Na afternoon ya leo nitengependa maandiko haya uende ukayasome baadaye. Wafalme wa kwanza, First Kings mlango wa 8 mstari 54, verse number 54 to 63. Hapa ni kuhusu ombi la Suleimani wakati alikuwa anaweka wakfu hekalu ambalo alijenga Jerusalem. Katika wakati waliomba ombi hili, tungependa tuone kanuni kadhaa ambazo zimo katika ombi ambayo aliomba, na tuone vile kanuni hizo zinaweza kuapply katika maisha yetu siku ya leo tunapoweka wakfu jengo hili ama kanisa hili. Swali la kwanza ambalo tungependa tuinjulishe, nje ina maana nini tunaposema kudedicate? Tunapoweka wakfu kitu ama jengo kwa Mungu, what does it mean to dedicate a building, a child or a home? Mara nyingi watu wakijenga nyumba wanatuita tuende tukaiombee, tukaiweke wakfu. Watu wakipata watoto wanatuita tuweke wala watoto wakfu. What does it mean? Ina maana nini? Inamaanisha nini? Kabla hatujajibu swali hilo, ni vyema tuelewe the background juu ya hekalu ambao Suleimani alikuwa anaweka wakfu. Hilo hekalu ambao tunaona mlango wa 8 ambao Suleimani alikuwa amejenga na alikuwa anaweka wakfu, tungependa tuiangalie. Ilichukua miaka 7 kujenga hiyo hekalu. Unaposoma Wafalme wa kwanza sura ya 6 utaona kwamba chapter verse 37 and 38 ilichukua miaka 7 kujenga kanisa hilo. Hii imechukua miaka ngapi? Miaka 4 kujenga. Si kujenga kwenyewe miezi 7. Huyu alijenga miaka 7. Kwa hivyo yako imechukua muda mfupi. Of course babake Mfalme Daudi alikuwa amekaa miaka mingi akifanya maandalizi, akifanya preparation na akiweza kungather the supplies ambazo alitumia kujenga kanisa hilo. So it was a long term project. Ilikuwa ni mradi wa muda mrefu ambao ilichukua. Tukiangalia quality of work, kazi ambayo ilikuwa pale, mlango wa 7
utaona watu wale walitumika pale kujenga hekalu hii, they were all skilled workers, skilled people. Si watu wa ranger, ni watu ambao walikuwa wamehitimu katika kazi ya ujenzi. Kanisa la Mungu si la kujengwa kiholela. Inastahili kuwa more beautiful, more magnificent than our own building. Kwa hivyo watu wale walitumika pale, they were skilled people. The material walitumia, they were best materials. Kwa hivyo mara nyingi unaweza kuta kanisa linajengwa na bidhaa zile za gharama ya chini, ama zile ambazo value yake si nzuri. But tunapoangalia hekalu hii Suleiman alijenga, materials ambazo alitumia, they were the best materials of the time. Because God desired it to be very beautiful for his own glory. Na ningependa kusema tunapojenga nyumba ya Mungu ni vyema tuweke iwe more beautiful than our own houses. Nilikuwa nauliza mtu, ni nani ambaye kwake nyumbani anakalia stool? Unakuta wengi wako na sofa set. Lakini ukienda kanisani unakuta ndivyo kuna viti vya mbao, si ndio? Na watu wanakuwa na haraka kanisa iishe sababu wanaumia huku kukalia viti vinawaumiza. Lakini kwa nyumbani wanaweza kaa the whole day, maana kiti ni comfortable. So you should make the house of God more comfortable than your own house. Hekalu ile Suleiman alijenga, the quality of work, best materials, skilled laborers, watu ambao walikuwa wamehitimu katika ujenzi. Na wakati hekalu lilimalizika kujengwa, sasa kazi ilikuwa kuleta sanduku la agano kwa lile hekalu. Kwa hivyo ikaletwa na ikawekwa beneath the cherubim, mahali pale patakatifu pa watakatifu. Hapo ndipo iliweza kuwekwa lile sanduku la agano. Na wakati makuhani walitoka the holy place, the most holy place, wakati walitoka pale tunasikia kwamba the glory, utukufu wa Mungu ukanjaa hekalu, and all the people that were gathered there wakaabudu jina la Mungu. Na baada hapo Suleimani sasa akaomba maombi mawili. Na hapo ndipo ningependa sasa tuangalie maombi ambayo Suleimani aliomba. Maombi mawili. Ombi la kwanza liko mahali tumesoma chapter 8 kuanzia verse 22 mpaka 53. Chapter 8 verse 22 mpaka 53. Ombi la kwanza liko pale, and it was the longer prayer than the other one. Lilikuwa ombi ndefu kuliko ombi hilo lingine. It was a beautiful prayer ambayo inahusika specifically with the temple itself and its unique place in the history of Israel and the world. Kwa hivyo ombi la kwanza ilikuwa inazungumzia hekalu hilo na zaidi umuhimu wake katika historia ya wana wa Israeli na ulimwengu kwa jumla. Alafu baada ya ombi hilo ambao tunalisoma katika verse 22 mpaka 53, Suleimani akaomba ombi la pili ambalo liko verse 54 mpaka verse 63. This is the second prayer of dedication. This is a more general prayer of dedication and well suited to the dedication of our homes. Tunapoongea kuweka wakfu majengo ama nyumba zetu na biashara zetu, ile ndilo ombi mara nyingi tunaweza tumia because it's general, sio kama ile la kwanza ambayo specifically it was more referring to the temple. Na ombi hilo liko na sehemu 4. Ningependa niziangalie sehemu 4 ambalo ombi hii iko, and these 3 parts are easily applicable to the dedication of our sanctuary to God and glory today. Maana tunaweka nyumba hii wakfu for God's glory. Tunaweka nyumba hii wakfu for God's glory. Verse 54 to 56. Ningependa tuangalie sehemu ya kwanza ya ombi hili. Now we are talking about the second prayer, ambao is a general prayer. This prayer is verse 54 mpaka 56. Ningependa tuangalie aya ya when someone finished praying this entire prayer and petition to the Lord, he got up from kneeling before the altar of the Lord with his hands spread out towards heaven. And he stood and blessed the whole congregation of Israel with a loud voice
akasema, blessed be the Lord, he has given rest to his people Israel according to all he has done. Not one of all the good promises he made through his servant Moses has failed. Ombi la kwanza, party ya kwanza was thanksgiving and praise for what God has done. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ni ya shukurani kwa kile Mungu alikuwa ametenda. Suleimani anaanza ombi lake na kumshukuru na kumsifu Mungu kwa kile ambacho ametenda. Ingekuwa rahisi kwa Suleimani na watu kuchukua credit kwa kazi ambayo wamefanya, maana wangesema ni sisi tumefanya kazi hii, tumetia bidii, sisi ni watu wa bidii, tulikuwa na mali. Lakini Daudi Suleimani anakataa kuchukua utukufu, anasema Mungu ashukuriwe ama tukuzwe ambaye amefanya kazi hii. Kwa hivyo si vyema wakati Mungu ametubariki na tumenjenga makanisa tukasema ni sisi. Ni vyema tunjue ni Mungu amefanya. Ingawaje tumetoa pesa, ingawaje tumehusika, lakini vyema hata kama kumekuwa na donations, you should never take the credit. Always acknowledge ni Mungu amefanya. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu amekubariki, watoto wako wamepita mtihani, biashara yako imefanya vizuri, usiseme ni bidii yako. Mwambie Bwana, pata utukufu wote. Hivyo ndivyo Suleimani alisema, alikataa kusema ni yeye amefanya. Kuna watu wengi husema, angalia hii kazi nimefanya, angalia kanisa nimejenga, angalia vile crusade nimeiandaa. Kataa kuchukua utukufu, mpatie Mungu utukufu wote. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Suleimani alikataa, alisema sio yeye, akasema Mungu atukuzwe ambaye amefanya haya yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo funzo yetu ni kwamba whenever you accomplish anything or something, you are still to give God the glory for what he has done. Maana ni Mungu amekupatia talanta, ni Mungu amekupatia maarifa. Watu wale Mungu ameleta upande wako Pastor Mwaura ni wengi, ambao si kwamba ulihitimu, Mungu amewaleta kwa njia yako. Wengine wako hapa Kenya, wengine wako nje ya Kenya, na Mungu akakualeta kwa njia yako ili wasimame na wewe, usiseme ni wewe. Mwambie Bwana, chukua utukufu wote. Bwana asifiwe sana. So Suleiman akasema in part 1, blessed be the Lord for what he has done. Number 2, part 2 ni verse 57 na 58. It is from God's continual presence and direction. Akaomba Mungu aendelee kuwaongoza na kuwa na wao. Na naamini Mwaura leo naomba, Mungu ndio ametuleta hapa, lakini ukiondoka utuache, ni heri aungetuleta hapa. It will be a disaster kwamba Mungu akuleta hapa kisha akuache. Ni heri angekuleta. So Suleiman akaomba, ingawaje Mungu umetusaidia tukanjenga hekalu hii na tumeweka wakfu, tafadhali tunakuomba, let your presence always be with us. Alisema, may the Lord our God be with us as he was with our fathers. Kama vile Mungu wetu alikuwa na baba zetu, aendelee kuwa nasi. Akasema, may he never leave us nor forsake us. And that, I believe, should be a prayer. Otorea mwada ni wari na maithe maitu. The way you walked with our fathers, may you never turn away from us. So Suleiman anatambua kwamba Mungu alikuwa na babu zetu wale wa zamani, na akamwambia Mungu, tafadhali tembea nasi. Nani, naamini Mungu amekuwa nasi, but we pray, Mungu situache hapa, endelea kuwa nasi. So kwa hivyo Suleiman anamwambia Mungu, be with us, continue to be with us. And as we gather today, dear ones, to worship the Lord, na tuweke wakfu njengo hii, we are praying, may God's presence continually be with us. Mungu endelee kuwa nasi kila wakati. Amen. May he continue to be with us. So number 2, that was Mungu aendelee kuwa na wao. Kwa sababu ya time, ningependa tu kupitia kwa kifupi. Number 3, part 3 iko verse 59 and 60. Angalia nasema ni, may these words of mine which I have prayed before the Lord be near to the Lord our God day and night.
Maneno haya nimeomba, haya yangu yaendelee kuwa mbele za Bwana usiku na mchana. May he uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel according to each day's need. Verse 60. So that all the peoples of the earth may know that the Lord is God and that there is no other. Uangalie hilo ombi. Suleimani anaomba for God's daily provision and sustenance. But in that so in a very specific way. Anazungumza kwa nini? Anasema Mungu endelee kuwabariki na vitu. Endelee kuwaprovide ama kuwapatia kila ambacho anahitaji. Mungu, mnahitaji pesa Pastor Mwaura. Mnahitaji pesa ya matumizi kama mke, msikia watoto wameumia kidogo mkinjenga. May Mungu awapatie chakula wakati huo. Amen. Hata Mungu naye awapatie wakati, awaambie pole. Awaambie pole vile wamevumilia. Mungu awapatie, awaambie pole. Hadi sasa waingie kwa mkawa kama mwingine 11 ametupeleka. Sasa na wao Mungu awapeleke huko. Mungu awaambie pole. Amen. So Suleiman akaomba God's provision. And I pray today that God will provide for the needs of this church. Mungu akutane na mahitaji kila wakati ya kanisa hii, mahitaji. Alafu anasema sustenance, kuwaweka, kuwahifadhi. Baada anasema kwa nini Mungu nipatie pesa? Kwa nini ukutana mahitaji yote? Anasema the reason is so that all the people of the earth may know that you are God and there is no other. Anasema kila ambacho ninaomba, unipe chakula, unipe mavazi, unipe pesa, ili watu ulimwengu wajue wewe ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Najua ni rahisi useme nikenda mamenye onanidi ndungata, ili wanjue hata mimi ni mhubiri. Aseme hivyo. Anasema wewe upate utukufu. The reason why God has desired to bless us as a church, si tuonekane, but you be seen to be the Lord God. Amen. Mpasa Mwaura, Mungu abariki kanisa hii. Unapokuja ukute watu wanakungonjea walete pesa ya kazi. Kwa nini? Ili yeye mwenyewe watu kwa area hii wanjue yeye ni nani? Ni Mungu. Bwana asifiwe. So the motive must be right. Unapoomba Mungu akubariki, what is your motive? Ni nini ambacho kinakusukuma uombe Mungu akupe pesa, akupe mali? The motive must be right. Si ushindane na watu wengine. Si kanisa yako iwe kubwa pasa kuliko mtu mwingine. Furthermore, these are not your people, they belong to God. Mungu akikuaminia watu 20, be faithful with them. Mungu akikuaminia watu 10, be faithful. We are not in a competition. Hatuko hapa tushindane, yule ako na watu wengi na yule ambaye ako na wachache. Nisikia kuna wahubiri ambao ukiwaita waje wahubiri wanakuuliza uko na watu wangapi? Anaangalia na kuambia that's wastage of anointing. We are not in a competition. Be faithful with the 10 talents, be faithful with the 5, be faithful with whatever talent God has given you. Na utalipa. So Suleiman anasema mwambie Mungu, bless us, sustain us, provide. But the reason is that people may know that you are God. Hallelujah. The last part of this prayer, verse 61 mpaka 63. Hapo ndipo part ya mwisho anaomba. And that's how you're going to be praying, Pastor Mwaura. May this be the prayer ya kanisa hii. Kila wakati unapoombea kanisa hii, remember hilo ombi la Suleiman. Angalia vile aliomba. Verse 61. We say, but your hearts must be fully committed to the Lord our God, to live by his decrees and obey his commands as it is this time. Kwa hivyo sehemu ya mwisho ya ombi la Suleimani, anaomba watu washirika wa kanisa lake wawe fully committed to God all the time. And I pray, wapendwa, tumeweka wako njengo hili, lakini Mungu hana haja sana na njengo kama mioyo ya watu. So anaomba Suleiman, anaomba watu wajitoe kabisa kwa Mungu.
Amen. So the prayer ni kwamba watu wawe fully committed to God at all times. And this is really the heart of what all dedications to God are about, because really what is important ni watu who are committed to God all the time. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi tunapoitwa tu dedicate hata watoto, unaona mzazi anakuja anakuambia weka wakfu mtoto huyu, lakini yeye mwenyewe amuogopi Mungu, lakini anakuambia ombea mtoto wangu mweke wakfu. They forget au mtoto huyu atakuwa mcha Mungu aje kama wewe si mcha Mungu, na wewe ndio utamuelekeza. So dear ones, the essence of dedication is that we may be fully committed to God all the time. Amen. We be fully committed to God all the time. That your hearts must be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and to obey Him. This applies to all dedication. As I said, we need to be careful as we dedicate anything to God. The purpose, the ultimate goal ni kwamba sote tuwe tumejitoa wakfu kwa Mungu. Ombi la Suleimani tumesema iko na sehemu 4. Sehemu ya kwanza alifanya kushukuru Mungu, na sisi tuko hapa tumwambia Bwana asante kwa kila ambacho umetenda. Sehemu ya pili tukaona kwamba aliomba Mungu aendelee kuwa na wao na wapatie mwongozo. May God lead you as a church. May God guide you. Members of this church, may the Lord guide you. Mungu awaongoze. Number 3, ombi la tatu, sehemu ya tatu ombi lake ni kwamba his name, pray for God's name to be known among the nations. Ili jina lake lijulikane kwa mataifa. May the neighbors to this church know the Lord. Mungu afanye majirani hapa wamjue Mungu. Kanisa hili lisiwe na mzozano na majirani. Kanisa hili lisijulikane kwa vita na majirani. Kanisa hili liwe njia ya majirani kunjua Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. And lastly, the last part is what? That people will be fully committed to the Lord. May the members of this church be fully committed to God. Hakuna haja ya kujenga nyumba na watu wakae manyumbani. Bishop amewaambia sasa ndiye mkoko umeanza kualika maua. Kazi ndio imeanza. Msiseme sasa ati mwadha ndungata hakune hakinya liu ne Korea. Kwa utukufu wa Mungu, may that purpose be realized in Jesus name. Amen. Sababu ya muda naomba tusimame. Praise and worship team naweza tuongoza tu. Mambo haya matatu tutayaomba. Jambo la kwanza tutafanya nini? Tutamshukuru Mungu. Jambo la pili tutaombea nini? Umeshika hapa siku moja kutakuwa na screens. Amen. Kutakuwa na nini? Screens. Amen. Na ikifika wakati huo niambie na mimi nilete yangu. Niambie nilete yangu. So kuwe na screens hapa, ile mambo hayo tungekuwa sasa tunayaona. Jambo la kwanza ni shukrani kwa hekalu. Jambo la pili, Mungu afanye nini? Aendelee kuwaongoza na kuwapatia mwongozo. Jambo la tatu katika hilo ombi, what? God's provision. Na kwa nini alitaka watu Mungu awapatie? So that God may be known that is God. Amen. Now the last part is what? Watu wawe committed kwa Mungu. Amen. Hakuna haja Mungu atubariki na mjengo huu alafu tuendelee kuishi kama shetani. Hakuna haja. Ni heri tungekaa kule nje tuambudie kwa njia. Si ndio? Tutavua mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako,
tutavua, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tuatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu, tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, nenda nasi. Tuatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu, tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako, twahitaji rehema yako, nenda nasi. Tutavua, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Basi ningeomba tunaenda kuomba the 3 parts of prayer. Ilo ombi la Suleimani mahali tumesoma mlango wa 8. Jambo la kwanza tutashukuru Mungu. Na ningependa kuomba washirika wale wako hapa wa ili kanisa waje hapa mbele. Please Joe, ninyi tutakuwa tukiweka wakfu sasa. Tumeweka nyumba wakfu, tunataka sisi na nyinyi tuwaweke wakfu, because you are more important than the building itself. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, kama wewe kwa jina lako Bwana, kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala silaha, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Basi tuombe. Niomba watumishi wa Mungu, naweza nyosha mikono, sogeni mbele kidogo, nimpatie nafasi watumishi wa Mungu wako hapa. So, the friend Pastor Swaya, raise your hands towards these brethren. Tuelekeze mikono yetu, tuombe the 3 parts of the prayer of Solomon. Father, we want to thank you. Indeed, you be so gracious, very gracious, to
to these dear ones, oh God. Very gracious indeed. You've been gracious to them. We have had the testimonies, the challenges that you've taken them through, the faith they expressed and demonstrated, Lord, before you. And Lord, you be faithful to them. We bless you. We say thank you. You have not forsaken them. You have not deserted them, Lord. You have proven that you are God with them. We thank you, Lord. Hakika Baba umedhihirisha uko pamoja na wao. Vita ni vingi wamepitia, lakini Bwana akawapigania. Katika unyonge wao na udhaifu wao ukadhihirisha nguvu zako. Haukukubalia maadui wawachekelee. Watu walitokea wenye pesa, wenye uwezo mwingi. But Lord, we praise you because you have triumphed. Wewe umeshinda vita na ni wewe peke yako. To prove there is no God like you. Hakuna Mungu kama wewe. Wapendwa, hawa ni mashahidi kwamba wewe ni Mungu. Miungu wengine ni sanamu, hawana uwezo, hawana nguvu, hawana masikio, hawana macho. Lakini wewe, you are God, the El Shaddai, God that is all able. We thank you. Eternal Lord, we praise you. Na kama vile Suleimani aliomba, tunaomba that God, your presence will go with these dear ones. Let your presence go with them. Uwepo wako utembee na wao. Tutawaacha, tutarudi makwetu. But Lord, we pray that your presence will always be with them, oh God. Make this place your dwelling place. Make this your habitation, the place of your habitation, oh God. Bwana, mahali hapa pawe ni mahali pako pa kudumu, mfalme. Asubuhi ongea na wao. Waelekeze. Waelekeze. Kule wanakosea, waonyeshe njia. Katika unyonge wao, dhihirisha nguvu zako. Katika upungufu wao, dhihirisha utimilifu wako. Eternal Lord, there are many areas they are weak in. They may not know what to do. We pray that you will manifest your glory. Lord, thirdly we pray. Lakushi kimazaya. Takusi tiki mazaya bikanto robobosai. The Lord will provide all that they need. There are many needs they have. They need expansion, Lord. Eastwards, westwards, northwards, southwards. God, we pray. Expand them. Expand them. Expand them. Expand them. Touch people to give their land to this church. Not only for the church building. Let people give pastor land to build his own house. Lokosha kababosia. Loshiki mazaya tikusi yabaka. Father, touch people to give supplies to pastor and the family. Supplies in his house. Supplies in the church. Baba, asikose maji kanisani akunywa. Asikose chakula kanisani. Na wala ambao wanasimama na yeye kwa madhabahu haya, God bless them. Wamekunjengea nyumba, wanjengee zao. Wanjengee zao. Wanjengee zao. Tunaomba Bwana maushuhuda yawe mengi hapa, vile wamenjengea watu manyumba in their limitation and scarcity. We bless you, Lord. For the Lord, we are asking you. Lord, we are asking you. Likiso tukusiya masai. Father, lakushiki mazaya
likituku sitiri mazanta ribabori siabaka hii kabasukata likisito robo siabaka tiri masaya makata ribabosai. The Lord, these dear ones will be committed to you. They will be more committed to the things of God. They will be committed to prayer, to giving, to intercession, to worship, to singing, to giving. We pray Bwana wajitolee zaidi kwa kazi yao, wakupende, wakuheshimu kwa utukufu wako. Usipowapatia neema, wao ni wanadamu, wanaweza njaa, wanonyonge wa miili yao na wakaanguka. Bwana washikile mpaka siku utakaporudi mara ya pili. Usikubali wala wameshuhudia dedication hii wakaenda jehanamu. Usikubali kwa mmoja wao atapotea. We pray that all of them one day will dwell with you forever in heaven. May they be more committed to you. Father, we dedicate them to you. Tunaweka wakfu mchungaji Pastor Mwaura. Tunaweka wakfu mke wake na watoto wao. Tunaweka wakfu washirika hawa wote mbele zako, na wote ambao watajunga na wao. Bwana wabariki. We pray that you give Pastor Mwaura great wisdom. Kama vile ulimbariki Suleiman na hekima, bariki Pastor Mwaura na hekima nyingi. Lord, grant him wisdom. Grant him great patience. Uvumilivu mwingi. Katuko sipikaya. Roko shaka babobosi darababobosa. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu. Dhambi pia na hatia ametuchukulia. Twenendeni na amani hata kwake mbinguni. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu. Hatufai kuwa hai wala hatutumai, ila yeye kweli ndiye atupumzishaye. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke
God which surpasses all understanding keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and His Son Jesus Christ. And the blessings of God Almighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be with you and they remain with you always in this church. May God forever dwell in this sanctuary. May the Lord be your God forever. May you love Him more than anything. Love Him more than anything. Mpende Mungu zaidi ya vitu vyote. Mpende Mungu juu ya mali. Mpende Mungu juu ya elimu. Mpende Mungu zaidi ya mambo tunayopenda. And may the Lord give you peace. May the Lord keep you. May the Lord sustain you. May the Lord clothe you. May the Lord feed you. May the Lord walk with you. May the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you, Pastor Mwaura, and the church remain with you forever and ever. Amen. Surely goodness and mercy will follow you, Pastor Mwaura, and the church all the days of your life, because you build the Lord a house. The Lord's goodness and faithful love will pursue you. Will pursue you. In whatever you do, neema ya Mungu, fadhili zake zitawafuata. Na nyinyi mundumu kwa nyumba yake siku zenu zote. Church, I bless you. Nyote na wabariki. May you know peace and nothing else. Unjue amani, usijue vita, usijue magonjwa, usijue kudharauliwa na watu na kuchukiwa. Unjue amani ya Mungu maishani mwako. May God give you long life, devoid of sickness, maisha marefu ambayo yana magonjwa, yana mikosi. Mungu akulinde na alinde chochote ambacho kinaitanishwa na wewe, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Amen. God bless you so much. Na injulikane wewe ni Mungu. Na injulikane wewe waweza. Na injulikane watenda mambo makuu. Na injulikane duniani kote. Naomba tufanye hivi kwa haraka tafadhali. Sikuwa nimeulizwa hivyo, but si ni ibada hii, si tutoe sadaka ya kwanza kwa madhabahu, ingia kwa mfuko. Nambari ya simu ni gani tunaweza tumia wala ambao tumebeba kwa simu, hata kama ni yako. Tunajua hata tukitoa ukule, si umefanya kazi nyingi ya Mungu. Amen. Basi tutoe sadaka. Ingia kwa simu yako, nitaibariki. Tukishatoa ndio nitaibariki. Wewe tutumie send money, hakuna paybill. Iko. Basi wacha tutumie simu direct. Tutumie simu wala ambao muna send money. Send money. Simu yako 07 27 397 608. Yes. Itatoa jina gani? Samuel Mwaura Wangali. Good, thank you. 0727 397 608. 0727 397 608. 0727 397 608. Samuel Mwaura Wangali. Amen. Tutoa sadaka, mesha tutoa sadaka. Tutoa sadaka. Wala ambao mko na ya cash, tafadhali mnaweza leta sadaka hapa. Leta sadaka hapa. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Baba, nasema asante. Nimeona wema wako,
nimeona fadhili zako we Baba, nasema asante, 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 wewe ni mwema, asante, asante, nasema asante, oh asante, wewe ni mwema, oh asante, nasema oh asante Baba, wewe ni mwema, asante, asante, nasema ni neema ya mkombozi, ni neema sistahili, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, ni neema. Thank you. Tupige Bishop makofi mazuri sana. Wow. Hilo lilikuwa ni neno la kufana sana na tumebarikiwa sana. Na tunamalizia sasa, manake siwafai kuongea kitu Bishop akiongea, after Bishop akiongea sifai kuja kuongea anything else, but tumebarikiwa sana na huu wakati umefika. Najua kwamba ni wakati muhimu sana na wakati wa maajabu. Naongea hivi ili Pastor Mwaura niangalie kwa sababu ya hii sehemu nyingine ya kumalizia. Before tuende sehemu ya kukula chakula, nimesikia kwamba kuna keki 2. Sio ndio tunafaa kukata ili watu wafunguliwe waende tukitoka nini? Si zinafaa tulete hizo keki hapa. Alafu kutoka hapo nimesikia kwamba Pastor Rusi ni yako na hiyo kukata keki. Ili tukate keki, tukikata keki tunakula ili tunaweza kuwa na wakati mzuri sana. Na we thank God kwa sababu ya Bishop kujitolea the whole day na akafunga shughuli zake zote na akaja hapa ili akuja dedicate madhabahu. Na sasa hii madhabahu imekuwa dedicated. Tomorrow ibada ya kwanza ya pili, ibada ya pili itakuwa ya kufana sana na ya kubarikiwa sana. We are so happy. So wacha tutugoje hiyo keki kuja hapa, then niita Pastor Rusi akuje ili kwa haraka sana. Hatutataka kuweka watu like kama 3 hivi 5, tutakuwa tumemaliza mambo hayo yote, then ni kukula tu ili tuweze kubarikiwa pamoja. Thank you so much watu ambao mmejitolea siku ya leo. Nyinyi ni watu wa maajabu sana na tunashiriki hiyo keki pamoja. Ukiona Pastor Rusi ametoka, jua kwamba iko kwa njia inakuja. Jua kwamba iko kwa njia inakuja hapa. So watu ambao ni wa wimbo, si mtupe wimbo moja tusihisi jaa sana tukigojea keki. Magero lyo kwenda na gutirio gikuria kiuria watu akurathima ukiharuruka gutirio gikuria kiuria Ngai murathimi athimo ringi tuinithuothe ndathimira wira wa moko makwa na uheretwomi ya gukenereruka Ngai murathimi wirathimagiro ryo kwenda Ngai murathimi athimo ringi. Amen, amen, amen. Tukikula keki watatuimbia, tukikula keki watatuimbia. Wanajua wakiimba hapa anaweza imba 3 hours. Naweza imba 3 hours. So wamepata neema. By the way tumeshukuru sana, nimesikia kwamba kuna watu ambao wameenda kwamba kuna places hakuja malizika. Si umesikia mpaka Bishop amesema kwamba wakati screen zitafikiwa ana moja.
Na nimesikia kuna watu ambao wameguzwa mpaka na dirisha sema kwamba watanunua vioo. Thank you. Kwa sababu ni vyema sana, hata unaweza kuguza useme kwamba hii plastering mimi nitasimamia yote. No problem. Thank you so much. Kuna watu ambao wameguzwa. Nimesikia kwamba ni dirisha na nini nyingine? Na mlango. Thank you. Kuna mtu ambaye ameona kwamba kuna mlango wa huko hapa, amesema kwamba ataweka mlango hapo, na wengine wakasema kwamba atasimamia dirisha. Na naamini kwamba before Saturday nyingine hata wa plaster atakuwa umetokea ili tumalize mpaka plastering. Hivyo ndivyo baba anafanya. So hii area si yangu, hii area ni ya Pastor Ruse. So Pastor Ruse, wacha kuja tusaidie hii area ili tubarikiwe, au unateremka tu hapo. Thank you. Tumpigie tu makofi. So Bwana asifiwe. Si tumefurahia? Unajua mood ya keki ni mood ya furaha. Praise the name of the Lord. Na ni kweli bishop akishamaliza hatuongei sana, ni wakati wa kukula keki. We want to say congratulations to Pastor Mwaura and the church at CCI Umoja kwa sababu ya 4 years ya kukua in existence. Si tuwapigie makofi mazuri. So tuko na keki mbili hapa, na moja ni ya kusherehekea the anniversary na ingine ni ya kufungua kanisa rasmi. So ambia jirani yako lazima ukule piece kubwa. So, unasikia ni mbili. Piece ni kubwa. So without much ado, nitaenda kwa kukata keki. The team that is assisting me, tafadhali ningeomba tu munisaidie na kisu. The assisting team. Nimepata wamama ambao wanajitolea sana hapa. Mungu amebariki mtumishi wa Mungu na watu ambao wako na moyo wa kutumika. Wamama jana jioni tuliwaacha hapa. Nasema hivi si kwa sababu napenda, ili napongojea kisu ikuje tukule. Na may the Lord bless you. Hawa wapendwa wetu ambao wamesemekana ni wapendwa 10 people who stood with the man of God are people that God will take far. So kisu iko hapa na hii rogo Bishop hapa kuna rogo ya chachi yetu mzuri, na mwenye ameitengeneza ameitoa vizuri kabisa. Very nice, blue in color, and keki tumeandaliwa vizuri. Kwa hivyo Yes, this is the house of bread, the house of the word of God, na ndio tunakula ili. So nitawaalika Pastor Mwaura hapa na Mrs. kujeni, tutasaidiana. Hii keki ni yenyu, tutasaidiana kukata hii keki. Mutashika kisu, nyinyi ndio mtakuwa wa kuongoza wapendwa hapa. You are in charge of this place. So tunaenda ndugu yetu, ni vizuri utupe muziki kidogo chini ya nini hili. Sasa Pastor Mwaura na Mrs. wanakata keki vizuri, na ni keki ya baraka. Tuwafurahie, tushangilie, tupigie Bwana makofi mazuri na shangwe. Wanaendelea tu kukata, wanaendelea kukata, na hiyo keki ambao wanakata ni ile ya anniversary. Let us celebrate the doings of God. Asante sana. Sasa kwa sababu ya muda tutakata hii kwanza, na si hatutakata, tutafanya tu kama tunakata hii kwa sababu ni anniversary, tutapitisha juu. Tuwafurahie makofi wanapokata hii keki ambayo ni keki ya kufurahia matendo ya Bwana. Asanteni sana Pastor Mwaura, thank you so much. Tani kuja pande hii. Mungekuwa mnapigia Bwana makofi wapendwa. Niwe utweketi umwadhani na nienetwa kwa baralia. Haya niwe utweketi uniye dali Gai na nienetwa kwa damu no. Niwe utweketi umwadhani na nienetwa kwa baralia. Haya niwe utweketi oidwetore na nienetwa kwa damu no. Wa mathina watugorire maengenywa ninde kukwenda muno. Wa mathina watugorire maengenywa ninde kukwenda muno.
Ai niwe utukite mwathani Ngai witũ niĩ nĩngũkwambararia niwe ũtuĩte ũniĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda ai niwe ũtuĩkĩte mwathani witũ na niĩ nĩngũkwambararia haleluya niwe ũtuĩte ũniĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno. Makofi mazuri tena, tunashangilia Bwana. Amen. Thank you so much. Todo kwa sababu hii keki wametuandalia na hatuwezi umisha bishop kama hawajaiuma waume ili watufungulie, waumanishane, waumanishe So I think you first serve the man of God and then tutaendelea. Na nyinyi watu wangu ni kupiga makofi kusherehekea Bwana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Sasa nasikia kwamba tuko na mlo mwingi sana pia, na kwa hivyo bila kupoteza wakati tutampa bishop. Tunamuomba bishop kwa kunyenyekea tu akaribie hapa, alafu Pastor Mwaura utampa bishop keki. Ningeomba tu ukuje pande hii Pastor Mwaura. Umishe bishop. Mwana kenda kidu heithe eteketia tendagiaga ona niĩ tũĩ. Haya, bishop amepewa keki, tupige makofi vizuri. Irathimo wĩnacio ciakwa tũina ithuothe irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩnacio. Asante. Sasa tuko na Bishop Kihoro. Tutamkaribisha Bishop Kihoro, karibu sana. Uumishwe keki na Pastor Mwaura, karibu. Roda nisaidie kusaidia wachungaji na hizi serviettes mwanzo. Tapia Bishop Kihoro hapo. Alafu mtu wa kamera anataka kuchukua hiyo picha vizuri. Irathimo wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩnacio irathimo ciakwa Asante. Sasa tuko na overseers wetu Reverend Kefas, Reverend Benjamin na Reverend Dirango watakuja hapa, na ninasikia kwamba wale watu wa picha wako na haja pia na hiyo caption. So tutasimama hivi kama tunaangalia huku. Ni sawa, hata hapo niko sawa. Reverend overseer wetu kujeni hapa tu. Alafu Pastor Mwaura, si tushangilie wachungaji wakuu wanapopatiwa keki na Pastor Mwaura. Imekuwa ni safari na Mungu amekuwa mwema. Asante sana. Bishop arumio keki no ya kanitha. Sawa. Aya, Pastor Mwaura anasema hii ya dedication pia ikatwe, keki zikuwe mingi zinakatwa, at least wachungaji pia wakule hii. So tunashukuru wachungaji wote. Ningewaomba tu wachungaji wote karibieni hapa, wachungaji wote ambao walialikwa na Pastor Mwaura karibieni tu hapa. Ningeomba tu tuokoe muda. Sawa. So na wake wa wachungaji na waomba tu karibuni. Haya, huyu mtu wetu wa kamera anahitaji hizo caption. Huyu tunahitaji uso sana. Mwadhani Alright. Sawa. Wale wapendwa ambao ni 10,
hao wapendwa ambao wamekuwa na Pastor Mwaura, kujeni. Roda, nataka tukatakate hii keki haraka haraka. Ili hawa wapendwa wa hapa watusaidie, wapatiwe, alafu watusaidie kudistribute. Wapendwa wa hapa, katakata ile keki yote isha hiyo. Washirika wa sisi umoja, karibieni sana, karibieni. Aya. Kidogo tu. Pastor Mwaura, ningetaka upe hawa washirika wako ambao wametembea na wewe keki, alafu sasa tuwapee keki kwa sahani, waende wakipeana. Waumishe, mam utamsaidia pale. Chukueni serviettes. Chukueni serviettes. Distribute hizi serviettes kwa wapendwa hawa. Mpewe keki, na mkishamaliza kupewa hiyo keki, mshike ile keki nyingine, msaidiane na wale wengine Mwathani ndoka kugane wega Ondo tumanetie kurayu Wendo wito ndonambia Wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Mwathani ndoka kugane wega Ondo tumanetie kurayu Wendo wito ndonambia Wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Asante sana. Kuna wale wazee wa mama ambao tulisikia Pastor Mwaura akisema ni wazazi, wale wa mama wazee ambao Pastor Mwaura alisema ni wazazi. Ningewaomba tu mkuje hapa. Yule mama Mrs. Pastor, kujeni ya wamama kutoka Kandara, wale wa mama kutoka Kandara na anko please kuja, hiyo itakuwa ni ya hapa. Na wale wa mama wako pale, karibuni hapa muumishwe keki. Nasema hivi kwa sababu najua washirika wa CCI wana distribute hii keki. Wamama kujeni muumishwe keki. Thank you so much. Pia ninaarifiwa ya kwamba ndugu wa mchungaji na dada zake wako hapa. Kujeni awaumishe rasmi, kujeni tu awape tu kutoka hapa. Thank you so much. Hizo picha ni za thamani sana, kwa hivyo wacha tuzichukue. Roda, saidia wazazi na serviettes tafadhali. Washike keki. Onone moiretu wa muthamaki Orĩrĩa areraga maĩ-inĩ Wendo wa Ngai no wamwethaga Mwethe mũndũ wa kũmũkithagia Ũmũthia kĩrema mami wao Mũceiguĩrĩire kwa Jethũrũ Ũrĩa kĩhinga kĩahĩrĩire Wĩ Mwathani ndoka kugane wega Tondũ tumanetie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Thank you so much. Tunatuma keki huko, kila mtu apate keki na anaweza hata pata pisi mbili. Tunapomalizia kuna daktari ambaye yako hapa, ninaarifiwa ndiye atakaye tuombea kwa sababu ya chakula. Daktari, pastor anasema karibia ili utuombee kwa sababu ya chakula. Pastor ako hapa. Asante. Kuja daktari. Tumpigie daktari makofi anapokuja kutuombea. Bwana wabariki sana na muinuliwe na muzidi kubarikiwa in Jesus name. Karibia tu hapa ma. Karibia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mary ama Mama Terry. Nimeokoka na nampenda Yesu. Asanteni sana kwa kukuja leo. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa ajili ya huu muda Bwana umetupea. Tunasema ni asanti. Tunakushukuru kwa umbali huu Bwana, kwa ajili ni mkono wako Bwana. Bwana, jioni hii ya leo Bwana kuna chakula kimetayarishwa, Mungu wa ajabu. Tunakushukuru Bwana kwa hicho chakula, na hata tunapoenda celebrate Mungu wa ajabu, tunaomba Bwana ukaibariki na ukumbuke wale hawana Bwana, ukawakumbuke na ukawapea. Tunakushukuru na tunasema ni asanti. Uinuliwe wewe mfalme wa wafalme. Ani katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.
Amen. Bwana asifiwe. Na washukuru wale wote ambaye mmekuwa pamoja nasi siku ya leo. Mungu awabariki. Farodhi wa Dayo TV mahali ulipo, Mungu akubariki. Simon K, Mungu akubariki. Washirika wetu na partner wetu wa online, barikiweni sana, na haya madhabahu yaishi kuwatetea nyinyi na jamii zenu na watoto wenu. Barikiweni sana. Shalom, shalom, shalom. Asante, si tu shukuru kwa sababu ya Pastor Mwaura. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sasa karibuni kwa chakula ambacho kitaletwa hapo. Any other update Pastor atatuelezea. Asante sana. Haya. Mrs. Pastor ananiomba ya kwamba sisi tutakuwa tumeketi hivi na tutamruhusu Bishop na Mam, tutawaruhusu. Ninaamini Mrs. Pastor Mwaura utatusaidia hapo ili kuelekeza Shamga be in charge, ili tuone mahali Bishop tunaelekea hapo na our overseers. Tukiwa tumeketi hivi wapendwa, tukiwa tumetulia tu, tutamruhusu tu wa Bishop atoke. Tukiwa tumeketi Bishop tutakuuliza tu, tutaelekezwa na Shamga hapo na Bishop Kihoro, our overseers Reverend Benjamin and Reverend Dirango. Asante sana. Thank you. Weka makofi kidogo.